a great video. Boa tarde, everyone. And welcome to Digital Assets Conference Brazil 2025, powered by MB Mercado Bitcoin and generously supported by BlackRock, CME Group, Galaxy, Fireblocks, Falcon X, Tether, and Wormhole. I'm Olga Maslikova, I'm your host today, and just a few short years ago, crypto was seen as a playground for geeks and speculators. Today, it's at the heart of infrastructure conversations, from how we settle cross-border payments, to how we tokenize assets, from how we finance real estate, to how central banks think about money. Brazil, in particular, has become the global case study. Pix now processes more volume than Visa and MasterCard combined in Brazil. And with DRAX, tokenized assets, and stablecoins, we're only at the beginning of the second wave. So this conference is all about that tectonic shift, the moment that's bringing crypto and blockchain from the edges of finance into its very core. And while we gather here in Sao Paulo, we're also joined by colleagues and peers tuning in via video conference from countries around the world, making this truly a global conversation. Before we dive in, a few quick notes. Everyone can access the Wi-Fi and today's program through the QR code showing on the screen. And for those who need it, we have simultaneous translation in English and Portuguese. Just let a member of our staff know if you require a headset. So settle in, because over the next 5-ish hours, we're going to decode the future of finance. Now, to officially open DAC Brazil 2025 and to share some remarkable data on how this year marks the shift from experimentation to institutional adoption, please welcome Vanessa Butalla, Chief Legal and Compliance Officer at Mercado Bitcoin. Olá. Olá, Olga, prazer. Bom, boa tarde a todos. É uma honra abrir a segunda edição do Digital Assets Conference, o DAC 2025. Um encontro que reúne alguns dos maiores players nacionais e globais do setor. Hoje, líderes que moldam o futuro do mercado financeiro em escala mundial estão aqui, reforçando o papel do Brasil e da América Latina como pontos de convergência nesse debate. Em nome do MB Mercado Bitcoin e da organização do DAC, eu quero agradecer especialmente aos nossos parceiros estratégicos que caminham conosco nessa jornada. BlackRock, CME Group, Galaxy, Fireblocks, Falcon X, Tether, Wormhole, além do apoio fundamental, é claro, de Fenasbac, Orange BTC, Portal do Bitcoin e DJ Curve. É a força dessa união que torna o DAC um evento único, um espaço capaz de conectar inovação, regulação e investimentos. Construir um novo mercado exige coragem, ousadia, consistência e seriedade. Exige os parceiros certos, exige estarmos cercados por quem acredita e também por quem questiona. Realizar um evento sobre ativos digitais no coração do mercado financeiro e latino-brasileiro e latino-americano é um marco. Em 2024, quando a gente idealizou o DAC, a gente tinha certeza de que era nossa responsabilidade como líderes impulsionar o mercado institucional em direção ao conhecimento e à adoção de ativos digitais. Com os melhores parceiros ao nosso lado, o DAC 2024 marcou a virada de chave para a definitiva inclusão dos ativos digitais na agenda estratégica de investidores no Brasil. Se 2024 foi o ano da virada, 2025 é o ano da consolidação. De lá para cá, muita coisa aconteceu. Nos Estados Unidos, foi aprovado o Genius Act, um marco regulatório que trouxe clareza sobre um dos principais ativos digitais do momento e sobre o qual a gente vai falar muito aqui hoje durante essa tarde, Stablecoins. Um divisor de águas que deve inspirar outras jurisdições. Já no Brasil e em diversos países, a relação de VASP, os prestadores de serviços de ativos virtuais, amadureceu, trazendo previsibilidade para as operações, custódia, intermediação, ou seja, mais segurança para as empresas e para os investidores.
A SEC, que é a Comissão de Valores Mobiliária dos Estados Unidos, arquivou processos históricos contra empresas de criptomoedas, mudando de uma postura de conflito para uma postura de diálogo construtivo para definição de orientação para o setor, reconhecendo a maturidade crescente desse mercado. A gente viu também um movimento inédito, IPOs de empresas cripto em bolsas tradicionais, acelerando a integração entre mercado financeiro clássico e a nova economia digital. As stablecoins se consolidaram como infraestrutura essencial de liquidez, movimentando trilhões de dólares e conectando de forma eficiente os sistemas financeiro tradicional e digital. Já a tokenização de ativos digitais, de ativos reais em ativos digitais, chamada de RWA, explodiu. De 15 bilhões em dezembro de 24 para mais de 24 bilhões em meados de 2025. O ano nem acabou e a gente já está falando de um salto de mais de 85% em menos de um ano. Os RWAs deixaram de ser pilotos experimentais para se tornarem instrumentos institucionais, relevantes especialmente como uma avenida alternativa de captação de investimentos para pequenas e médias empresas, que antes tinham acesso limitado a pools de investidores e agora passam a ter acesso a todo o mercado. A gente está falando de um mercado global de ativos digitais que já supera a marca de 3 trilhões de dólares, com o Bitcoin consolidado entre os ativos mais valiosos do planeta. A tokenização de ativos reais, que eu acabei de mencionar, que já ultrapassou 20 bilhões de dólares, tem projeção de chegar a 16 trilhões de dólares até 2030. O MB Mercado Bitcoin, idealizador desse evento, segue comprometido em trazer essa visão de futuro que está sendo construída. Nós somos a maior plataforma de ativos digitais da América Latina, uma das mais antigas do mundo, referência global em tokenização, com presença no Brasil, Portugal e Estados Unidos. O nosso compromisso é seguir lado a lado com reguladores, investidores e empreendedores para consolidar o Brasil como um hub global de inovação em ativos digitais. O Brasil já é o 5º país do mundo em adoção de criptoativos. Segundo uma pesquisa recente da AAA, que foi divulgada no ano passado, já são 25,9 milhões de brasileiros que realizaram alguma transação de ativos digitais em algum momento das suas vidas, mais de 10% da população adulta do país. E é também em benefício desse público e de todas as pessoas e empresas que se juntam a cada dia a essa nova economia digital que a gente vai discutir durante essa tarde todos os temas que eu mencionei aqui ao longo dessa abertura. O DAC 2025 é o espaço para compreender essa transformação e, acima de tudo, para refletir sobre o papel de cada um de nós, o papel que cada um de nós deseja desempenhar nesse mercado global. Que a gente possa aproveitar esse encontro não apenas para observar o futuro, mas para ajudar a construí-lo de forma segura, eficiente e inovadora. Muito obrigado a todos pela presença. Aproveitem o evento. As Vanessa said, DAC Brazil 2025 is where we make sense of the transformation from experimentation to institutional adoption, powered by regulation, stablecoins, tokenization, and institutional capital. The natural next question is, how does all this momentum get validated in traditional markets? And the natural answer to that is in IPOs and M&A, where digital asset companies are crossing into capital markets at record speed. And that is the focus of our next panel. Please welcome our speakers for panel number 1. From IPOs to M&As, funding the future of digital assets. Randall of 50T Funds, Gui Gomes of Orange BTC, Ben Lizana of SoftBank, and Daniel Carneiro da Cunha of Mercado Bitcoin. Let's give it up for them.
Hi, everyone. First of all, thank you all for joining us. For those of you who would like to have translation, we do have equipment circulating, so just put your hands up and we'll get those coming your way. And what a great year to hold this panel, right, guys? I'm excited. Certainly been waiting to see all this activity. I'd like to maybe kick it off just sharing a few numbers just so that we all get a sense of what's going on in the market right now, right? So in 2025, we've seen 5 IPOs in the US and a few outside of the US as well. And I'm not including here BTC treasury companies, which we'll be talking a little bit about today. So names like Circle from the stablecoin space, eToro, Bullish, Gemini, and more recently, Figure, which is one of the prominent names in the RWA space, one that we're also very involved with here at Mercado Coinbase. They join companies such as Coinbase, Galaxy, who we have supporting our event here today and have just recently moved their listing to NASDAQ as well. These listings raised over $3 billion as they went public this year. And we have a number of additional filings that point to quite a bit of expected activity until the end of the year as well. So should make for a very exciting 2025 altogether. We've also seen a lot of activity around M&A, almost 80 transactions in the digital assets ecosystem in Q2 alone this year. We're seeing double-digit revenue multiples for most of these IPOs and for a lot of the landmark deals we've seen in the space as well. And we've seen more and more another interesting trend, which is a crossover between players from the traditional financial services space into the digital asset ecosystem as well. Robinhood had acquired not too long ago Bitstamp, one of the oldest running crypto exchanges out there, more recently WonderFi. So more and more we're seeing this big convergence happening in multiple different manifestations. I think for newcomers to the space, it may feel like it's the beginning of a great adventure. For us who have been building and investing in the space for a number of years, I think it's really the culmination and validation of many years of hard work, of educating and dialoguing with clients, investors, regulators, and really building on this belief of the transformative power of blockchain technologies to revolutionize financial markets and services to new levels of efficiency, transparency, and access. We'll be talking a lot about that today. Let me briefly introduce our panelists here. Two of them are among my 2 favorite investors who have been backers and supporters. So Benjamin Lizana from SoftBank is an investment officer who covers Latin America with a strong focus on fintech and blockchain-related technologies. Ben actually led the investment process at MB in 21, so we've been working together for a number of years. Randy Little is a partner at 50T Funds, which is a leading US-based investment firm focusing exclusively on investments in the digital asset ecosystem, and who has backed a lot of the names that we've seen go public this year or involved in some of the landmark transactions in the space. These include companies such as Circle, eToro, Deribit, who was a sponsor here of the DAC edition last year with us, and are also shareholders and investors in a number of other reference players such as Kraken, Ledger, Animoca Brands, and of course, Mercado Bitcoin as well. And Guilherme Gomes, or Gui Gomes as people call him, is the CEO and founder of Orange BTC,
a Brazil-based BTC treasury company who I had written down according to rumors in the media, but today I think it's official, is shortly going public with an expected listing to be announced early in October. Orange BTC will be the largest Brazilian-based BTC treasury company with over $400 million in assets as it goes public. I think that places you as well among one of the 20 largest treasury companies globally. So congrats, Guy. We're super excited to see that bell ring in the upcoming weeks. And Guy's background in crypto is extensive. He's worked for a number of years at Swan BTC in the US, and previously was at Bridgewater Associates, one of the notable hedge funds run by Ray Dalio in the US. So let's kick it off, guys. Randy, I'll kick off with you. 50T, as I mentioned, has been quite involved in a lot of the landmark IPOs this year. I think reaping great results from those early, I don't want to call it bets, but beliefs, right? And I wanted to get a bit of your sort of front seat view on how capital markets perception around crypto digital assets has evolved. What's driving interest and demand? It seems to be, all these IPOs have been significantly over demanded, very, very strong multiples, both on listing and post-listing, and sustaining quite well so far. So what's your read there on how investors perceive the space, the opportunities, and what's ahead? Yeah, I think from a fund perspective, the thesis that we had a number of years ago has really started to play out. One of those things is that the market would transition from something that is quite a retail-driven market. I would say it's I think it's the only capital market that I think was retail-driven almost exclusively when it started. We thought that institutions would eventually come, and I think that now we're really seeing that manifested. A really big change that's obviously been the ability to access the space through equity, I think, has been a big thing. Our fund only invested in equity over the past couple of years. Within the crypto space, I would say that was almost an out of favor strategy. Most crypto-focused investors were focused exclusively on tokens. Obviously, a lot of our companies have a lot of token exposure on their balance sheet, but we always had the thesis that equity would be very important. And I think it's just, if you just step back and we think about things from a very macro perspective, the amount of capital, and this goes without saying, the amount of capital outside of crypto is just so much vastly larger than inside of crypto. I think just the equity has created a conduit that allows for an easy path for that capital to get into the space, has been a massive change. We've seen that manifested in the IPOs this year, like a lot of the ones that Daniel had mentioned. I think there's going to be at least 5 to 10 more over the next year that are significant. Also, we've seen the digital asset treasury trend that's kicked off. I mean, obviously, MicroStrategy has been doing this for a number of years, but just in this year, there's been massive proliferation in that strategy across not just Bitcoin, Ethereum, but across a lot of different altcoins, and I would say getting pretty far down the tail of even higher risk assets. So I think that all this capital coming into the space has been a big change, and I think the interest initially has been in a few areas. One of which is anything that's payment related or stablecoin related. I would say anything that is in the RWA space, and I think the common theme among these things are areas where it's very easy for a person who's invested in particular in tech or capital markets in the traditional world can see a close analogy for how blockchain digital assets improves on that experience. So that's typically their first port of call. So I would say anything payments related, RWAs, also exchanges are quite easy for people to understand. Accessing liquidity, aggregating liquidity, and serving customers in a centralized exchange format
is something that has proven to be quite popular. I think where we'll probably get to this later, where I think we're still a little bit ahead of our time. I think that it's going to be a little bit longer before the traditional markets accept DeFi. We've seen this we're now pretty big investors in Coinbase even. And if you look at what Coinbase has done with Base, their L2, I think it's been tremendous. It's a massive, I think, achievement that they've created. I think it'll be a great option on the future. But the public markets hardly focus on it at all. They don't get any questions on it. They barely talk about it to the public equity markets. I think that'll come, but that's still a little bit on the horizon. That's great. I think there's a common thread there, if I caught your drift right, Randy, which is, in a sense, companies that are building the bridge between, TradFi and the broader financial system into a BlockFi world seem to be easier to understand, easier to evaluate. And Ben, I'd love to get your take on that because, I know you. I failed to mention, but I know that Ben was a Bitcoin miner back in the very, very early days. So I think you followed really everything that's going on, and I think you had a privileged view as well in the whole sort of fintech revolution in Brazil, in Latam. I see a bit of an analogy there, right, with these transformational technological waves. So I'd love to get your take on that sort of bridging between where we are in the digitization and what blockchain will unlock and unleash ahead, and particularly around these movements, public markets, etc. How do you see that trickling down into private capital, into the space, so that we can further accelerate building in the ecosystem? Yeah, no. So I would maybe start by saying that I think Brazil has done a great job from an entrepreneurial standpoint in the innovation of technology, financial technology, and just pushing forward the barriers of what was possible on the payment side, on the stablecoin side, on the real world asset tokenization side, right? I think PIX is the first, big achievement and accomplishment, benchmark worldwide for success, and has set the stage for the next turn application from what was retail on PIX to what is more on the B2B or corporate side for Drex, right? Although Drex being a technology that is still in the process of development and the frameworks being figured out, it's very promising because it brings to traditional and TradFi markets the ability to settle instantly, cross-border without the restrictions that existed, bring liquidity to asset classes that were at some point thought illiquid. And so I think that Brazil has that agenda of just innovating across the space that I think is very unique, at least at the level of emerging markets, and also a source of inspiration for other developed economies. The U.S. thinking about Fed now and consulting with the Brazilian central bank and, hey, what are the best practices, right? How does that trickle? How does that combine into crypto? Of course, I think the inspiration of, and it maybe is a chicken and the egg, but what PIX achieves is exactly what I think crypto envisioned in the first place, right? Instant settlement, 24/7, easy, unfrictioned movement of capital, of money. I think what's interesting or what we're seeing right now from a technological standpoint is now you're going through the second, third derivative of that. In, hey, there's this large opportunity in Brazil in the credit space, large asset class, $500 billion of credit asset class that is illiquid or somewhat illiquid or less liquid vis-a-vis other types of assets, that all of a sudden, if you can tokenize, if you can find a way to bring on chain and use the power of crypto, the reach to distribute, you all of a sudden find liquidity for an asset that in a market like Brazil that loves fixed income, would have major demand. That is another point of innovation where I think Brazil has been leading, and it's a very compelling story. You guys at Mercado have been, leaders on real asset tokenization for the longest time.
not only not fixed income, equities as well in private. So I think that the dynamics of capital formation and flow of funds and money in Brazil is something of an inspiration to the rest of the world. And I think you guys as Mercado do play a very important role in that innovation push. Now, to the last point that you were asking about, how does the IPO market, how does the public market reward this? I think that in the context of what we're seeing right now, the markets seem very healthy. It seems like there's ample space for a lot more opportunities for companies across the board, not only fintech or crypto, but just across the board, good, sound businesses to go public and tap those markets, the windows open. I think the market is selective. Honestly, I think it rewards earnings power, it rewards moats and defensibility. What I think is interesting for crypto specifically is that for the longest time, the only public comp that you could think of was either Coinbase or one of the crypto miners. And that was all that there was it, right? And now you see all of a sudden 5 new names being listed that, again, are showing the right traits that have been adopted from a consumer standpoint. An interesting portion of these IPOs have been allocated to retail, which is a strong, important force in their participation. But what I do see is that there's appetite for crypto narratives. I think it's important for any investor thinking about coming into the market and using the equities market as a tool to access, ask yourself, is this durable? Does this make sense, et cetera, of course. But I think that what we're seeing right now is the market is rewarding the ability to invest and diversify necessarily away from necessarily Coinbase into these other options, be it the eToros or be it the Geminis or be it the Figures. There's more options. And then digital asset treasuries, I think, on their own have set a different dynamic around capital formation with the depth of the US market or international markets for what is interesting around the ability to raise capital and fundamentally deliver value to investors in the form of crypto per share, right, accretion. So I think this dynamic is all new and the markets are rewarding it. It's very interesting. Of course, be caution. We've seen this movie before of a lot of froth, but it's very interesting and compelling. What I would say about the M&A, I think we're still seeing a lot of activity, and we've seen big names, making moves. I think most of these moves have been driven by product consolidation and consolidation narratives, which is very interesting. It means that platforms are pushing beyond the limit of what they're building and then finding how to join forces with others of the best entrepreneurs out there. So I think net it should be positive. Still early, so TBD, but also very interesting. Nice, and that's a great segue into a topic I'd like to raise here with Guy, which of course are the BTC Treasury companies, something that we saw, I think, kicked off by Michael Saylor's initiatives around strategy, and which I think provide a new and alternative way for us to accelerate broad exposure to crypto. And I'd like to get your thoughts there, Guy, right? What's the role of BTC Treasury companies within the broader ecosystem as an alternative for different paths into crypto for institutionals, different investor profiles? If you can comment a little bit on what brought you from Swan and Bridgewater into this initiative would be great. Yes, so first of all, thank you for the invitation. It's great to see a full house in the middle of Faria Lima talking about Bitcoin digital assets. So I think it's a new phenomenon, right? We're talking here about access, and I think Saylor was extremely smart on realizing that there was a lot of pools of capital around the globe that would like to have access to Bitcoin or other digital assets and were just trapped. The rails are not in place. And we talk a little bit about equity and all the IPOs that we've seen, but we're also seeing a lot of credit
products, right? I think the largest IPO this year was Stretch, which is a credit product launched by Strategy. So it shows not only there is appetite for equity exposure, but also for credit exposure. So what can you do as an institutional investor that has a credit mandate? You can only do fixed income, or you have an equity mandate. You can only deploy capital into equities, but you love to have exposure to this new industry or Bitcoin. And Saylor realized the need and created the solution. And that's what Strategy has been doing for essentially 5 years now. And he was very honest on saying, hey, we began opportunistically about 5 years ago as a defensive move. He was protecting his purchase power by allocating his balance sheet into the hardest asset on earth. And then eventually it evolved to a much more transformational move. And that happened not even a year ago. That happened back in November of last year, when he actually said, hey, I'm no longer a software business with 500,000 Bitcoin on my balance sheet. I'm now a Bitcoin treasury company, and one of my key mandates is to increase my Bitcoin exposure on my balance sheet and launch new products, credit or equity, to give exposure to investors into this new asset. And that has fully transformed the business. And we saw other companies doing something similar. I think MetaPlanet to date is the most successful example. It was a tiny company in Japan, worth not even $5 million, was a hotel operator, and about not even a year and a half ago, they began to build their Bitcoin treasury. And today they're about to cross 30,000 Bitcoin, and the company is almost valued at $5 billion. And that shows appetite for investors trying to get exposure to this asset class, but lacking the rails to do so. And Orange BTC is coming to Latin America with a similar mandate. We want to build the largest treasury company in the region. We'll do a lot of Bitcoin education as well. We think there's a massive opportunity to educate investors from retail to institutions about what Bitcoin can do. And the company comes to build this balance sheet. And what we're going to see is over the next few years, these companies will evolve into different business models. And we're seeing right now, some of them are trying to develop new products. Some of them are focused mainly on Bitcoin accumulation. But over time, these companies are likely to become the largest in each one of these markets as Bitcoin continues to evolve into a multi-billion-dollar asset, multi-trillion-dollar asset, and these companies will evolve along it. And we're going to see, I think, the future financial system being built under this new model. Awesome. I want to throw a little spice in there. We talked a little bit in the background. And Randy mentioned, there's a number of companies trying to replicate similar strategies across other assets, such as ETH, Solana, and starting to seem like it will be, or there will be an attempt at the longer tail. I wanted to get your take, because I always think of Bitcoin as sort of a class unto itself, right? The whole value reserve dynamics that it's built, the fact that it is fully decentralized, right? Fully code-based. How do you see that playing out across other asset classes? And Randy, Ben, feel free to chime in as well. Yeah, I'm very focused on Bitcoin, right? And if we're thinking about building a treasury, and we're thinking about preserving purchase power, and we're thinking about evolving as a business, you want to allocate to the hardest asset on earth. Right? Saylor, when he did so for the first time, he said, hey, I have $500 million in my balance sheet, but I'm seeing what's going on across the economy. I'm seeing the Fed providing liquidity to navigate COVID. How can I protect my investors, my shareholders, my purchase power into the future? And Bitcoin is the solution, right? So that is the model that has been playing out for the past few years. That's the model I believe the most, not only for my company,
but also for my life. Like, I am 100% exposed to this asset We class. have a maximalist here. so Yes, we Bitcoin do. max. I do believe Bitcoin will transform economies and the financial system as we know it. All of that said, other players will do it with different assets and will succeed. And I think it's not even a hypothesis. Although early days, we've seen someone like Tom Lee, who began not that long ago with a small ETH treasury in the US capital markets. And I think he began with something around $253 million of ETH on his balance sheet, and he just crossed $10 billion in a few months. So hard to say that the model doesn't work in the short term. For the long term, I want to have exposure to the hardest asset on earth. Yeah, I have a few thoughts. So I 100% agree on the thesis around Bitcoin. It's the best collateral asset in the world. And you can obviously apply certain financial engineering strategies to it. You allow capital to flow to it, especially from the fixed income markets, which is obviously a great point. I think that ETH-based DATs will also be successful. I mean, you could argue that there is kind of a moneyness factor to ETH. It's recognized as collateral on chain for sure. It's very decentralized. It's been around the longest of any of the smart contract platforms, and it has a native yield component to it. You can build businesses around it just given that it's a smart contract platform. And you could say the same for Solana. I mean, so I think that ETH and Solana as smart contract platforms, I think, are pretty easy to imagine. We look, when we're evaluating DATs, obviously we're looking at the ability to use capital structure to enhance returns, but also very importantly, thinking about what operating business is associated with it that creates synergies with the strategy. I'd be less interested in like a Solana DAT that just held Solana. We would look for something where they have a business in Solana that generates SOL, they can use their capital structure, and they can accumulate into a strategy that makes a little bit more sense. I think going further down the altcoin spectrum, I think is pretty risky at this point, especially if there's any form of fixed income used alongside of it for now. That'll probably change over the next few years. But we're quite bullish on the top three, I would say. I'd probably just add to that that I completely agree that the second derivative of this DAP movement is finding utility to deliver that incremental value, not only resorting to, let's say, financial alchemy or structure, but actually to your point around building a business that can operate on crypto, right? And by that means you stake, you build, you support the network, and you reap the yields and the fruit of that. I think that active portfolio management, the ability to index products, to combine flavors of exposure is something that is interesting and also worth exploring, and that probably will also deliver some additional value to investors. Very cool. Guys, we have a few minutes. I want to sort of do a single question for everybody, get your take on what's exciting you ahead in the industry, right? I'll kick off with Randy. You seem to be making quite a few good bets in the space. What's exciting you ahead? I'll jump to you after Ben, and I'll close with Guy here as well. And please feel free, maybe global, maybe more on a sort of regional or local perspective as well. Yeah, I think there's a few trends that kind of dictate a lot of the way we think about new investments. I think one core pillar of what we believe is just around the world moving to more of a Bitcoin standard again. It's the best collateral asset in the world. So if that becomes true and it becomes usable across lots of different businesses, whether that be borrow lend is one really good example. We've seen it started to get into insurance products. Another utilization would be something called bit bonds, which I think is a brilliant idea, where it's a regular fixed income instrument with a slice of Bitcoin collateral, so which effectively creates an internal hedge against monetary debasement of whatever that asset is, which is kind of the complete enemy of a fixed income instrument. So there's lots of businesses that are proliferating that will benefit from that theme.
I would say another big theme is I think that digital assets will start to be abstracted away, just like there's no internet department at companies anymore. Every company is in some way an online internet company. I think that will become true with digital assets. And the only way that it becomes mass market is if the complexity that exists today is abstracted away from the user. And we're starting to see very consumer-focused apps built like that, where the consumers may not even know that there's stable coins or Bitcoin or whatever underneath it. What they see is very fast payments, low costs, great returns. So I think that we'll start to see more kind of neobank, fintech-like products that are powered by crypto that are very easy for users to onboard to. And the last theme is more of a continuation of what I was saying before, just the growth of real-world assets. I mean, I think there's a lot of focus on that now. I mean, one analogy I always think of is when the traditional capital markets started to go electronic. I mean, that started to see change, but it's been 2 decades, and some markets are still electronifying. But that was a foundational change. I would argue that rewiring the plumbing for all of the capital markets, for all the payment systems, is a much bigger change than electronifying messaging, which is a lot of what electronification of trading and capital markets was. So to have its full impact, I think will take a similar, maybe not a full 20 years, but at least say a decade or more to be fully realized. But we're starting to see a lot of momentum around that now. I think Figure is a great example. You mentioned that in your opening remarks. I mean, they have about $15 billion of mortgages on chain. They've taken on the task of bringing the entire U.S. mortgage market on chain, both non-conforming and conforming. Conforming, for those not in the U.S., are loans backed by, or they can be backed by the U.S. government effectively. I mean, that is one of the largest private credit markets in the world, and I mean, that's something that is starting to happen like right now. Yeah, on what's exciting for me, I think I kind of go back to the point of payment infrastructure, stables, and real asset tokenization. I think Brazil, like Latin America, but especially Brazil, is unique for its Rails-first approach, right? Be it PIX, be it Drex. I think the momentum that we've seen is speaks for itself. I think it creates an environment of just showing that blockchain can be a practical use case and a practical enablement. It's not something speculative. The distribution, I think it's a very interesting element to touch upon, is the ability for you to build a product that then can be democratized and distributed if you have the right infrastructure from again the distribution people standpoint, but also technology. You need to pair them correctly, and I think what you guys are doing, building the IFA network to distribute some of these products, I think is a very compelling story. Then also just like retail adoption in LATAM has always been very strong. And not out of hey, I would just want crypto exposure, just out of a basic need. Capital controls, hyperinflation, the points that Guy was mentioning around hedging into a strong currency. That is the real day-to-day of some of these emerging markets, right? LATAM having some of the situations that they had to confront in terms of macro. And so I think that the next step that I would love to see and what excites me is that same adoption on the retail, start seeing on the B2B mid-market, that opportunity. Because when that starts ramping up, I think the opportunity compounds at a much faster rate with a significantly higher, average volume rate as well. So those I think are the key things that for me are most exciting. Before I hand over, I just want to highlight one point you made, Ben, which is this dynamics in LATAM, right? Having real-world problems means it probably is the region. I mean, I've been around the US, Europe, to a lesser extent Asia, but I've never really seen as many practical use cases around blockchain, be it for payments, be it for real-world asset tokenization. I don't think it's a coincidence we're building one of the major treasury companies out of Brazil.
these real-world problems have really driven innovation in a very unique way, and one that I feel is in a sense going to be a beacon for what we see develop across the countries. We're now seeing the effect of regulation in the U.S., which, to be fair, the U.S. was a little locked out of the innovation in the space, but you see that catching up now with Stripe coming into the space and looking at local payments, not only cross-border payment facilitation. So I think, the combination of really zooming in on inefficiencies, having the correct regulatory framework, and this broad consumer familiarity is what's going to jumpstart, institutionals, B2B, and enterprises into the space. It's like Randy said, a very unique path. I think we don't usually see things flowing that way, but it's definitely one that we can see more clearly than most here in the region. I'll hand over to you, Guy, for. I will echo that. I think Bitcoin has a unique feature that it began grassroots, retail-led adoption. And for many, many years, the community has been talking about an eventual institutional adoption. And when would that come, and how would that roll out? And I think now, especially after 2024, with the approval of the Bitcoin ETFs in the US, and of course we had the change of administration. As you mentioned, the US was fully locked out of innovation. There was actually an active attempt to slow down the industry or eventually kill it. And the administration changed. Many members of this new administration are pro-Bitcoin, are pro-digital assets. And we're seeing the institutional market is starting to adopt. And we all know, for us to move to a Bitcoin standard, we need corporations, we need asset managers, we need institutions and nation states to adopt this new technology. And now with clear regulation, with more acceptance, with much more education available, and new companies popping up in every single market to try to drive this new cycle, I think the next phase of adoption is a much more institutional-driven one, which will be a new chapter and will bring a lot of excitement for everyone who has been following this industry for many years. That's great. Thanks a lot, guys. I hope, to Guy's point, this is part of accelerating this convergence and this bridge towards institutionals. Thank you all for flying in, for being here with us. Thank Randy, Ben, for believing in the mission here, for supporting us through the years. Guy, congrats on what's the beginning, I think, of a very exciting initiative ahead, and have great success with the upcoming listing. Thank you, everyone. Now, thanks again to Daniel, Randall, Ben, and Guy for an insightful conversation. And now it's my true honor to welcome to the stage two figures who have been pivotal to shaping the
and seeing the current tectonic shift that we're seeing in digital assets, Roberto Campos Neto, Vice Chairman and Global Head of Public Policy of Nubank and former President of the Central Bank of Brazil, and Roberto Dagnoni, Chairman of Mercado Bitcoin, for the Leaders Dialogue, the Unstoppable Future of Digital Assets. Let's give a warm welcome to them. Boa tarde, Roberto. Bem-vindo novamente ao DAC, sua segunda participação, ano passado com ótimo keynote. O Roberto é um entusiasta e promotor de ativos digitais, esteve por dentro, né, da criação não só do Pix, mas também do Drex. E você tem uma frase, Roberto, que todos os ativos serão tokenizados. Você não sabe quantas vezes a gente usou isso dentro do MB e principalmente falando com o mercado. É uma frase muito inspiradora e que a gente acredita profundamente. E, pessoal, de setembro de 24 para cá, eu já estava nesse palco aqui ano passado, muita coisa mudou, o Trump assumiu o governo e principalmente tivemos o Genius Act aprovado, que deu muita claridade e muita clareza principalmente para o mercado de stablecoins. E nesse ano, acho que eu vou trazer bastante número aqui como pano de fundo. O mercado praticamente dobrou de tamanho. O Bitcoin estava $60 mil em setembro do ano passado e agora está próximo de 120. E os RWAs foram de 13 bi para 30 bi, 2,5 vezes, e é mais ou menos o crescimento que nós estamos vendo na nossa operação. E stablecoins de 170 bi para 280, quase 70% de crescimento. E principalmente o mercado institucional, que é o foco aqui do nosso evento. Os ETFs de cripto já somam 200 bi. Somente tesourarias corporativas, né, como os modelos da Strategy que nós vimos, são 180, e somando governos e empresas privadas, 430 bilhões de dólares, que é mais ou menos 20% de todo o Bitcoin existente. Então, foi um ano realmente transformacional, de setembro de 24 para cá. Então, Roberto, a tua visão como economista, operador de mercado, quais foram as mudanças que aconteceram para a gente ver essa aceleração tão grande em somente 12 meses? Bom, boa tarde a todos. Muito obrigado ao Roberto, ao Mercado Bitcoin, a todos os patrocinadores. Obrigado pelo convite. Eu acho que foram muitas mudanças, né? Eu acho que a gente pode começar, talvez, falando de uma percepção macro. Não dá para dizer que o governo está tratando muito bem as moedas nos últimos tempos, né? Os governos em gerais. A gente está com um nível de dívida muito elevada, de dívida soberana muito elevada em vários lugares. Tem uma percepção de falta de habilidade ou de falta de condições dos governos, né, de fazerem as dívidas em vários lugares do mundo, incluindo os Estados Unidos, convergir. Então, acho que tem uma percepção de que as moedas têm uma tendência de médio prazo de se enfraquecer e de acabar virando um instrumento de saída, né, de pagamento, onde a gente vai, vamos dizer assim, monetizar essa dívida toda que foi feita. Então, acho que tem uma percepção. Acho que tem também uma percepção que cada vez mais a gente vai precisar ter dinheiro programável. Cada vez mais a gente está saindo do mundo de accounts, indo para o mundo de tokens. A gente vai falar, acho que provavelmente, mais sobre isso depois. Eu acho que tem uma melhoria grande na regulamentação. A regulamentação, os Estados Unidos sempre, né, é uma liderança nesse sentido, e a gente tinha uma regulamentação nos Estados Unidos até um tempo atrás que, na verdade, inibia um pouco, como foi dito aqui, na verdade, afastava o setor bancário tradicional do setor de ativos digitais. Eu acho que esse afastamento diminui a intensidade e o desejo das pessoas investirem. Isso foi revertido em parte. A gente ainda precisa ver, porque depois do Genius a gente precisa ter uma lei de infraestrutura que deve sair em breve. Eu tive em Washington conversando sobre isso há uns dias atrás. Eu acho que tem uma percepção que tem melhoria na parte de infraestrutura de mercado, ou seja, que a gente tem mais clareza de como negocia, tem uma melhora na velocidade, na percepção de segurança da negociação. E acho que tem
um fator assim que tem crescido mais, eu diria, nos últimos meses, que é o uso, né, de ativos digitais para fazer funções que o dinheiro fazia antes. Então, a gente tem remittances, né, toda a parte de cross-border, tem toda a parte de garantia, uma parte fiduciária. Então, acho que tem várias funções onde as pessoas só utilizavam, vamos dizer assim, né, o dinheiro, e agora a gente começa a ter uma substituição por ativos digitais. A infraestrutura leva muito tempo para ser construída, né, anos, e aí quando ela está pronta, começam a aparecer os use cases. Acho que esse é um bom pano de fundo para a gente ver como o jogo mudou, Roberto, em apenas um ano. Para organizar esse papo aqui, pessoal, a gente separou em 4 blocos. O primeiro é justamente infraestrutura, interoperabilidade, que eu acho que é um conceito muito, muito distinto do mundo tradicional, essa interoperabilidade nativa dos protocolos, e liquidez 24/7. Acho que isso muda muito a forma como o investidor opera. O segundo bloco são stablecoins, que acho que vocês vão ouvir muito durante o dia, como trilho de pagamentos, que o Roberto acabou de comentar, e principalmente de settlement, tanto settlement de trades de cripto, mas a gente já está vendo settlement de cartão de crédito, também de infra de cartão sendo feita com stablecoins. O tema de tokenização, transformando ativos reais, né, em algo com uma camada digital de trading. E, por último, a adoção institucional, que é muito o foco do nosso evento. Falando de infraestrutura, o Pix fez 63 bilhões de transações em 2024, 26 trilhões de reais. Então, não é só uma redução de custo, mas é muita ampliação de acesso. E isso mostra o poder, né, do 24/7 efetivo. No mercado de capitais, cripto já opera 24/7, com liquidação imediata, enquanto as bolsas tradicionais ainda estão discutindo extensão de pregão e tem o padrão D+2, né, com discussão de redução para D+1, mas o cripto já opera 24/7. Então, Roberto, como que você vê essa expansão da liquidez instantânea, né, o efeito que isso gera nos mercados e essa liquidação programável a partir de smart contracts entrando nessa história? Olha, acho que começando um pouco pelo primeiro ponto que você mencionou, que é qual é o problema que nós estamos tentando resolver, né, nesse mundo de pagamentos, para começar com pagamentos, né, que foi. E acho que isso é uma coisa que a gente se perguntava muito quando eu estava lá no Banco Central, que é qual é o problema que nós estamos tentando resolver, o que nós estamos tentando fazer. E quando você olhava, né, o que a gente estava vendo em termos de evolução, principalmente quem estava mais na ponta de tecnologia, tinha sempre um desejo de ter intermediação financeira com 5 características: que fosse barato, que fosse rápido, que fosse transparente, que fosse seguro e que fosse aberto. Então, acho que é importante entender que essas 5 características que são presentes até hoje é o que tem, eu acho que, desenvolvido, feito aí, vamos dizer assim, formatado o que a gente tem visto. Em termos de infraestrutura, acho que a gente melhorou muito, né, a velocidade, o settlement. Eu me lembro em 2019 que eu fazia umas apresentações lá, que eram sempre preparadas pela turma do Banco Central, e um dia eu botei uma pergunta que era mais para descontrair. Essas apresentações têm muitos slides, são muito densos, mas a pergunta era qual era o jeito mais rápido de levar 1 milhão de pounds de São Paulo para Londres, né? E era uma questão de múltipla escolha, e tinha uma das escolhas que era de avião. E as pessoas brincavam e falavam, pô, de avião, não sei o que e tal. E era mais rápida na época, né? Lembrando que o Swift era D+2, a gente não tinha, o voo leva mais ou menos 11 horas, era mais rápido que qualquer outra coisa. Então, mostra como a gente já evoluiu bastante nesse sentido. A gente já tem muitos rails de pagamento que fazem pagamento cross-border de forma muito mais rápida, muito mais eficiente. Eu acho que o custo também tem diminuído. Eu acho que a gente ainda vai ver uma diminuição de custo muito grande. Eu acho que no final tem um pedaço dessa indústria de pagamentos que vai virar muito commodity, a parte transacional. Eu acho que a gente vai ter que cada vez... as empresas vão cada vez mais evoluir para tentar achar valor adicionado onde realmente você adiciona valor. Acessibilidade, como você mencionou, o horário é super importante, transparência, você conseguir ver a operação. A programabilidade, que eu acho que também ficou muito mais necessário, a gente começa a ter
algumas negociações, principalmente na parte de wholesale, na parte de atacado, onde a gente tem contratos inteligentes, onde a gente precisa ter uma forma encripta da moeda para navegar junto com o contrato inteligente. Eu acho que a gente talvez precisa melhorar em duas coisas, né? Acho que principalmente uma, que é a parte de transparência. Aqui, acho que talvez seja mais verdade até para esse movimento recente de stablecoin. A gente precisa ter alguma forma de, quando você tiver um ativo digital que ele tenha backing, né? Ou seja, que ele tenha algum colateral, você precisa ter uma forma onde tenha segregação de contas e segregação de colateral. Então, se eu tenho algum ativo digital que é colateralizado para um outro ativo X, eu tenho que ser capaz de entrar numa conta e ver aquele colateral no meu nome. Eu acho que isso é uma coisa que é muito importante, que vai fazer o mercado, principalmente o mercado de stablecoins, andar muito. Foi uma coisa que eu pressionei muito quando estava no Banco Central para que a regulação forçasse. Em alguns lugares do mundo estão caminhando nessa direção, mas a gente ainda não vê isso 100% transparente. E quanto mais transparência tiver, mais o mercado vai crescer, porque tem muita gente que está olhando, né, a evolução de preço, está olhando, vamos dizer assim, a criação, né, de riqueza, mas tem medo da falta de transparência, tem medo de estar entrando tarde. E eu acho que a transparência faz com que os investidores e os negócios prosperem mais rapidamente. E acho que o Genius Act vem trazer isso, né, Roberto? A regulação dos players, a qualidade em que colaterais que podem estar alocados. E acho que agora a gente vai ver, tem 3 anos de período de transição, que também foi interessante, né, para não brecar o que já estava acontecendo. E a parte de infraestrutura é muito importante. Eu tive recentemente em Washington conversando com o senador que está trabalhando nessa segunda parte, que é a parte de infraestrutura que vem depois do Genius Act. E é muito importante, algumas coisas na parte de infraestrutura são muito importantes para você, vamos dizer assim, sedimentar esse movimento para frente. É interessante, pessoal, embora as stablecoins representem 7% do market cap de cripto, ano passado representaram 40% do volume de trading, próximo de 90% no Brasil. Então, é realmente muito representativo o volume, né, que as stablecoins já alcançaram, desde trading de cripto, remessas internacionais e, de novo, pagamentos entre empresas, né? Esse volume chegou a 28 trilhões de dólares em 2024, grande parte em trading de cripto, mas é um número que é superior ao volume de Visa e Mastercard. Acho que esse número gerou bastante notícia. E acho que na parte de infra nós tivemos um M&A da Stripe comprando a Bridge. Acho que para essa parte de infraestrutura tokenizada, um deal de $1 bilhão. E no Brasil nós temos um consórcio de uma stablecoin de reais, chamada BRL1, onde os clientes conseguem transferir dinheiro entre as corretoras, né, e facilita bastante a vida deles enquanto eles estão arbitrando e trocando. Roberto, pensando nesses negócios, né, quais seriam os negócios que estão prestes a serem disruptados ou potencializados, na sua visão, por esse crescimento das stablecoins, além do câmbio, né, que parece ser o mais óbvio? O que você vê de usos mais claros? Eu sei que vocês discutiram bastante como é que o Drex, né, como o Rail também, teria um papel nisso. Aqui, para quem para quem é policymaker, para quem está sentado na cadeira do Banco Central, tem notícias boas e notícias não tão boas, né? Então, mas acho que a primeira pergunta é a gente voltar atrás e entender stablecoins, porque você falou sobre alguns números, mas o crescimento é muito disperso. Hoje, grande parte do crescimento dos stablecoins ainda é em mercado emergente. Quando a gente olha, né, onde stablecoins estão crescendo e a forma como estão crescendo, principalmente se a gente fizer no critério PPP, ainda é mais, essa comparação é mais forte. Basicamente, você vê que existe uma correlação muito grande entre lugares onde a moeda não é conversível e o crescimento de stablecoin. Ou seja, quanto mais não conversível a moeda, mais desejo as pessoas têm de ter stablecoin. Lugares onde as pessoas têm medo de restrição de saída de capital também são lugares onde a gente vê stablecoin crescendo muito mais rápido, né, que outros lugares. Então, a gente se pergunta o que a gente está vendo no mundo emergente. Bom, stablecoin virou uma forma muito rápida e barata de ter uma conta em dólar, né? Para um brasileiro, por exemplo, ter uma conta em dólar
não é um processo tão fácil. Agora até tem umas corretoras que se abre a conta e tal, mas geralmente não é tão fácil. E o stablecoin, qualquer um pode chegar a comprar 50, 100 dólares. Então, eu acho que é importante entender que tem esse movimento está presente em vários lugares do mundo emergente, entender que ele veio para ficar, vai crescer. E o crescimento em alguns mercados emergentes é maior do que 200%. Até acho que tem alguns números que falam da média, que está em 70%, mas tem lugares que são 200%, 300%. Aí a pergunta é, mas o stablecoin está sendo usado como reserva de valor ou como transacionalidade? Como é que a gente testa isso? Bom, você tem que testar se ele está tendo mais rotatividade ou não do que o conceito quase dinheiro. Então, quando você compara o quase dinheiro com o stablecoin, o que tem o maior turnover? Né? O que tem maior... Bom, o conceito quase dinheiro tem 3 vezes mais turnover que o stablecoin. Então, dá para afirmar, com os números de hoje, que stablecoin não é usada para transacionalidade. Então, volta aquele ponto inicial que hoje, em grande parte, é uma forma das pessoas terem uma conta em dólar. Né? Então, acho que isso é muito importante. Se você tirar a parte de remittances, aí fica mais óbvio ainda, porque realmente remittances tem crescido bastante nos últimos tempos. Então, a gente tem tido um crescimento muito acelerado. Eu acho que ele vem com o avanço da programabilidade. Ele também está ligado cada vez mais ao settlement de ativos digitais. Então, a gente vê que tem uma conexão com cripto, tem uma conexão com tokenização. Isso só vai aumentar. Ele tem ainda uma margem muito alta, porque os emissores de stablecoin basicamente ganham dinheiro do float. Né? Então, a gente está vendo uma margem muito alta. Eu acho que essa margem tende a diminuir. Se na parte de infraestrutura de mercado dos Estados Unidos eles colocarem uma parte lá que diz que a partir de um certo dia você vai poder usar um ativo que tem yield para pagar contas, ou seja, como transacionalidade, aí você vai ver um movimento muito grande em tudo que é emissão de stablecoin, porque o float vai ser reduzido muito rapidamente. Né? Então, acho que isso é importante mencionar. Não sei se isso vai acontecer, mas acho que está em análise. E aí eu acho que tem uma disrupção que eu acho que é importante a gente falar, que é a parte talvez não tão boa, né, para quem está do outro lado, né, no Banco Central ou que está fazendo política monetária, que é o seguinte: a gente consegue já ver em alguns países emergentes que o crescimento de stablecoin, o crescimento de ativo digital é muito rápido. Né? Então, eu fiz visita a alguns países mais recentemente que estão passando um pouco por esse problema. E aí o que acontece é, se você tem um wallet digital e a pessoa tira o dinheiro do banco e coloca nesse wallet para começar a transacionar ativo digital, o que você fez? Você tirou dinheiro de depósitos e colocou numa carteira de ativos digitais. Quando você faz isso, o que acontece? Você diminui a capacidade dos bancos de fazer crédito. Então, você está desintermediando a função crédito que tem dentro do balanço dos bancos. Então, tem uma coisa que está sendo disruptada, que é a função crédito. Né? Então, eu acho que a gente tem que olhar, a gente tem que entender o que está acontecendo. Ainda está bem no comecinho, mas a gente consegue ver alguns exemplos onde isso já está acontecendo com maior intensidade. Isso tem sido um tema de debate entre os banqueiros centrais. Eu tenho falado isso há bastante tempo, que isso ia acontecer algum dia. E eu acho que a melhor coisa para você combater esse processo é fazer exatamente o contrário do que os bancos centrais têm feito nos últimos anos, que é tentar expelir o mundo de ativos digitais do sistema tradicional. Acho que tem que fazer o contrário. Você tem que trazer, né, o que é o DeFi Space para o mundo de banco tradicional. Eventualmente, a gente vai ter capacidade de ter um balanço de banco onde você tem ativos digitais como depósitos e você consegue dar crédito em cima desses ativos. Então, o que a gente chama de token deposits é a solução que a gente entende para esse mundo que vai ser cada vez mais digitalizado, com ativos digitais, mas que você precisa ter a função de crédito do outro lado. Acho que isso é super importante. Um outro tema é que mais de 99% dos stablecoins são em dólares. Né? Então, quando a gente olha o stablecoin hoje, é obviamente um presente muito grande para o Tesouro dos Estados Unidos, porque eu, se tivesse sentado na cadeira do Tesouro, ia estar muito feliz de ter uma demanda para os meus títulos, né, dessa natureza. Os holders de stablecoin já são, acho que, o 5º ou 6º maior holder de Treasury e cresce num ritmo muito acelerado, enquanto os outros não crescem ou diminuem. Então, muito em breve, o maior holder de Treasury, um dos maiores holders de Treasury, vai ser o stablecoin. E o stablecoin começou a crescer primeiro em mercados emergentes, mas agora, como corredor de remittance, ele começa a crescer em outros lugares. E aí você tem essa segunda parte de disrupção, que é você estar dolarizando, né? Você está dolarizando algumas economias que não eram dolarizadas. Então, quando você pega essa desintermediação de balanço de bancos, mais essa dolarização,
você não só está desintermediando a função crédito, mas você também está desintermediando a política monetária, né? Porque o canal de política monetária funciona através do crédito, e se você tem cada vez menos a sua moeda como canal de crédito e cada vez menos o dinheiro como depósito, você cada vez tem menos capacidade de fazer política monetária. Então, isso é uma preocupação muito grande. Eu acho que vai ser nos próximos 6 meses, eu vou fazer uma previsão que isso vai ser o tema principal de debate no mundo de bancos centrais, e eu acho que a solução é fazer o contrário, e eu já defendo isso há muitos anos, fazer o contrário do que tem sido feito. É trazer o mundo mais para perto. Em algum momento a gente vai ver que tem 2 camadas, uma camada de wallet, que é um banco digital que não faz crédito, uma camada do banco tradicional, que é o banco que coleta depósito e faz crédito. Isso vai tender, vamos dizer assim, a se juntar, né? Vai ter uma convergência dessas duas. Eu acho que essa é a solução, né? Então, é através de regulação e através de token deposit. Acho que não só desintermediação de crédito, mas de moeda também, né? Antes nós tínhamos os pares aqui no Brasil de BTC, ETH, tudo com BRL. E hoje os pares de dólares já estão aí, então você começa a tradear e fazer settlement em dólar e gerando um back, né, um collar de dólar em algo que antes era real, peso e tudo mais. E acho que como o dinheiro circulando nesse formato de stablecoin, aí o próximo passo é tokenização, né, Roberto, onde a gente vai para outros ativos tendo também a sua camada digital. O mercado de ativos tokenizados já passa de 600 bi de dólares em 2025. No Brasil, a oportunidade é bastante grande, né? São 3,6 trilhões em crédito privado. A gente tem visto em tokenização mais cases de renda fixa, mas acho que um exemplo que era muito usado durante os pilotos do Drex era crédito imobiliário, um settlement, né, de venda de imóvel muito mais rápido, que hoje às vezes leva 30, 45, 60 dias, tem muita quebra de contrato durante esse período, né? O vendedor desistiu, o comprador desistiu, então ser rápido gera mais negócio. Os RWAs tokenizados foram de 13 bi de novo para 30, e então a gente vê esses números explodindo, mas fica claro que nada disso adianta sem regulação. Acho que aqui em tokenização a regulação é muito crítica. E aí como que você enxerga, Roberto, o papel, né, do avanço regulatório para destravar essa tokenização de forma segura e replicável? Olha, aqui eu acho que é um lugar onde eu tenho errado bastante, né? Se você pegar as minhas apresentações antigas aí de 2019, 2020, eu achava que, em 2020, eu achava que hoje, 2025, a gente ia ter um nível de tokenização de ativos muito mais alto do que o que a gente tem, né? Então, eu acho que a parte de pagamento instantâneo foi mais rápido, a parte de ativos digitais foi até mais rápido, de certa forma, mas a tokenização não foi tão rápido quanto eu imaginava, né? Eu acho que o grande poder, né, e eu sempre entendi que essa era a chave, né, do que eu fiz quando estava no Banco Central e que agora eles continuam aqui. Estou vendo o Mardilson aqui olhando para mim. Eu acho que tem uma interseção muito poderosa que ainda está sendo super subestimada, que é uma interseção entre tokenização, Open Data, ou Open Finance e AI. Essa interseção entre essas 3 coisas, eu acho que muda muito de patamar a intermediação financeira. A gente está falando de a gente ser capaz de ter um ativo que a gente faz a divisibilidade, que a gente faz leilão de visibilidade com programação de liquidação atomizada, com informação em tempo real, migração de produtos através de tokenização com contratos sujeitos a condições pré-especificadas. A gente está falando que a gente pode ter advisory através de AI, de como tokenizar ativos e como dividir, fazer leilões de ativos e leilões programados. A gente vai para um mundo muito diferente do que a gente tem hoje, pensando na interseção dessas 3 coisas. Então, eu acho que, na verdade, a gente agora vai entrar num período, assumindo que eu errei os últimos 5 anos, mas acho que agora a gente vai entrar num período onde a tokenização vai se acelerar, tem alguns trabalhos sendo feitos nesse sentido. Eu acho que dependia muito da regulamentação. A demanda na tokenização, com exceção de renda fixa, alguma coisinha, não foi tão grande quanto eu imaginava. Eu acho que agora está crescendo. A regulamentação, eu acho que vai vir. Tem 2 formas de fazer regulamentação de tokenização e de interseção entre o sistema bancário
tradicional e o mundo digital, que é a forma europeia de olhar e a forma mais moderna, nova, americana de olhar. Eu acho que a forma europeia vai acabar, né, migrando para essa forma, vamos dizer, que é o que a gente vê hoje nos Estados Unidos, que é o que o Banco Central do Brasil entendia, né, que era o correto, que era você trazer o espaço de DeFi mais para perto dos bancos. Eu acho que tem uma parte de infraestrutura também que melhorou bastante. Talvez 5 anos atrás o conceito de tokenização a gente não conseguisse fazer da mesma forma, com a mesma segurança, com a mesma velocidade. O custo de processamento acho que também caiu bastante. Então, assim, mas eu acho que o Brasil tem todos os fatores, tem a regulamentação, obviamente pode melhorar um pouco, tem algumas coisas que precisam melhorar, mas tem a regulamentação, tem uma comunidade de fintech que cresceu muito, é muito grande, tem bastante investimento, né, nesse espaço. Então, acho que o Brasil tem todos os ingredientes para ser um exemplo, da mesma forma como está sendo em pagamento instantâneo e Open Finance, para ser um exemplo da tokenização. E quando eu pensei lá atrás no que seria o DREX, na verdade, era o depósito tokenizado, que era lá em 2020, a gente enxergando que ia ter esse problema que a gente acabou de dizer que tem hoje, que é esse programa da desintermediação dos bancos, e o DREX, na verdade, ele já nasce resolvendo esse problema, né? Porque você dá a capacidade dos bancos de terem tokens em dinheiro e emitir crédito em cima desses tokens. Então, eu acho que agora a gente vai ver uma aceleração nesse sentido. Legal, o nosso primeiro token foi 2019, precatório. Exato. Então, que era um ativo com registro público, fácil de conseguir checar o colateral. E de lá para frente a gente foi para consórcio, que é um outro ativo, né, que você consegue com tokenização dar uma vantagem muito grande para alguém que saiu no meio do caminho, e assim vai. Mas só nos últimos 2 anos é que a gente teve 10 vezes de crescimento que realmente começou a tracionar, e aí passa por isso, né, protocolos com taxa de transação mais baixa, um pouco de guidance pela CVM, que nos deu um pouco de linha de por onde e como operar. E acho que com a infraestrutura evoluindo, a gente começa a chegar na liquidez, e aí vem, acho que o mercado institucional e os pools de DeFi. Então, a gente já tem protocolos de DeFi, não só nos dando a infra para tokenizar, mas também alocando capital. Você mencionou uma coisa que eu gosto sempre de dar o crédito para as pessoas que merecem. O Banco Central teve uma realidade um pouco diferente de alguns outros países, porque a gente tinha um entrosamento muito grande. Quando eu estava no Banco Central, tinha um entrosamento muito grande com a CVM, no trabalho lá do João Pedro, e a gente pensou muito, né, na parte do Open Finance, do Open Capital Markets, então, como seria uma abertura completa de dados. Então, eu vejo que vários bancos centrais têm muita dificuldade, porque quando tem muitos reguladores, onde cada um tem uma opinião, isso aconteceu durante muito tempo nos Estados Unidos, é muito mais difícil progredir. Então, só para dar um crédito aqui para a CVM, que eles ajudaram muito. Com o GT de tokenização, né, que rodou bastante tempo entre o Bacen e a CVM. Então, agora, a liquidez ela vem do mercado institucional, né, com os grandes pools de capital, e DeFi já começa a ter relevância também, né, o protocolo AVE, se for olhar o que eles têm de empréstimo, já seria um dos 50 maiores bancos americanos, bastante relevante. E acho que um número, né, além do Bitcoin ter dobrado no último ano, somente o ETF da BlackRock saiu de 19 bi para 88 bilhões de dólares em um ano. A grande dúvida, Roberto, é como trazer governança, compliance para um ambiente que nasceu aberto, desintermediado, e agora a gente vem juntando essas pontas, né, saindo lá do pure DeFi para a parte mais centralizada. Como é que vocês avaliavam isso? Olha, eu acho que tem uma coisa que... Outro dia eu estava conversando com alguém do Banco Central americano e ele me falou que tinham mais de 100 pedidos de stablecoin na mesa. Eu acho que a gente tem que pensar e olhar um pouco que hoje tem um desejo muito grande de emitir stablecoin, porque o floating é muito grande, né? Como todo instrumento transacional, os spreads tendem a cair ao longo do tempo. Então, eu acho que um grande ponto agora é entender como é que vai ser a transacionalidade, né? Se a gente vai realmente ter um aumento na transacionalidade, aí falando mais de stablecoins do que cripto. Cripto eu acho que tem uma outra característica, tem uma captura de sinergia, tem uma definição de propriedade digital que é diferente, na minha opinião. Mas em stablecoin a gente precisa entender, né, o que vai ser o futuro daqui para frente, pensando aonde que estão os bolsões de margem, ou seja,
de dinheiro para ser feito. E eu acho que a gente vai ver uma queda de spread, e eu acho que tem esse ponto de inflexão, que é se você faz com que você consiga ter fundos de money market tokenizados que possam ser usados para pagamento, aí a realidade muda completamente, né? A gente ainda não tem isso, eu não sei se vai ter no curto prazo, porque eu acho que aí você vai para um processo de desintermediação bancária mais acelerado ainda, né? Então, esse é um tema que eu acho que eventualmente a gente vai chegar lá. Eu, em tese, sou favorável, mas acho que aí tem um risco muito maior na parte de desintermediação bancária. Então, acho que é super importante entender como é que a gente vai ter essa evolução. Os Estados Unidos provavelmente vai ser líder, e a gente já vê muito, né, fundo de money market sendo tokenizado, e a gente já vê também muito fundo, vamos dizer assim, muito fundo ETF de Bitcoin sendo comoditizado, né? Ou seja, tem divisibilidade, tem liquidez, então as coisas estão migrando na mesma direção. É óbvio que um tem um underlying que é um pouco mais volátil que o outro, mas a volatilidade tem, né, de um lado, o seu lado ruim, mas tem também um lado bom, que eu acredito que a volatilidade ela tem você captura uma monetização de volatilidade quando o ativo tem volatilidade e tem crescimento da base. Quando tem o contrário, aí é uma figura um pouco diferente. Então, eu vejo um pouco por aí. Eu tento ver qual é o passo seguinte. O passo seguinte é a gente está indo para uma digitalização, a gente está indo para a tokenização, a gente está indo para uma interseção de dados abertos com tokenização que eu acho muito poderosa. Eu acho que muitos países estão indo no caminho da tokenização até de forma rápida e acertada, mas estão se esquecendo de abrir os dados. E a interseção entre essas duas coisas é muito poderosa, na minha opinião. A gente investiu em uma startup agora que está usando o Open Finance para ajudar a criar crédito para pequena e média empresa, que a grande dificuldade da PME é o balanço, né? E aí, poxa, olha lá 2 anos de extrato e usa AI para criar um modelo de crédito mais inteligente e puxa a linha de crédito do DeFi. Então, é um case que chama D-Land, a gente acha super, super interessante e a gente está acompanhando desde o início. E acho que o Drex tinha um pouco disso, né, Roberto, de trazer conceitos de DeFi, mas com a base permissionada, com o controle do Banco Central. E acho que olhando um pouco para o mercado privado, que usos de caso vocês pensavam? Você citou uma metralhadora assim, em 5, mas acho que seria bom para o pessoal entender, né, o que vocês pensavam ali no embrião do Drex, do que ele seria capaz. O Drex tem duas, né, na verdade, tem 3 dimensões importantes. Primeiro, a programabilidade do dinheiro, que hoje você pode fazer com muitos tipos de ativo. A segunda é uma parte de inserir o conceito de tokenização no balanço dos bancos, ou seja, eu estou dizendo para os bancos que eles podem bloquear, estou simplificando aqui a linguagem, mas que eles podem bloquear um depósito e emitir um token. Então, no final das contas, eu estou forçando o banco, de uma forma mais inteligente, a eles passarem a olhar os ativos, em vez de olhar em account base, em olhar em token base. Isso tem uma grande eficiência bancária, melhora a gestão de colateral, melhora risco, melhora funding, melhora a securitização. Então, tem um lado da programabilidade do dinheiro, tem um outro lado da melhoria de eficiência, e tem um outro lado que é a melhoria na intermediação financeira. Então, quando a gente estava no Banco Central, e eu acho que agora eles têm, né, algumas diferenças no projeto, mas acho que a ideia, pelo menos falando pelo que eu tinha pensado no passado, era que você tinha essa terceira dimensão, que era gerar eficiência na intermediação. Então, se eu tivesse todos os ativos numa plataforma, né, com divisibilidade e transparência, né, eu conseguia fazer uma monetização desses ativos mais eficiente, conseguia fazer uma intermediação financeira com menos ruído. A gente sempre usava o exemplo, né, um exemplo do diretor que chamava Maurício, ele gostava muito desse exemplo, que era o exemplo do carro usado, né, que ele falava, você vai comprar o carro usado, aí na lojinha da esquina, aí você não quer, na verdade, você não quer fazer o pagamento até ter o documento assinado, porque você não confia muito. Do outro lado, o dono da lojinha fala, pô, eu também não vou, né, assinar um negócio até o teu dinheiro na conta. Então, tem uma fricção natural, né, vamos dizer assim, da intermediação, principalmente de ativos físicos, que numa plataforma, você com ativo, vamos dizer, tokenizado ou com ativo inserido dentro de um blockchain, você resolve. Então, tem todo um tema de cartórios, tem todo um tema que hoje a gente paga muito por uma transparência que nem é 100% verdadeira e que a gente poderia ter ela 100% verdadeira, divisível e atomizada numa plataforma de blockchain. Então, eu acho que aí tem tantos usos de caso, tantos use cases,
que eu ficaria aqui horas falando, mas acho que são essas 3 dimensões. Título público federal tokenizado era um exemplo, né, de securitização de real estate. Alto. Acho que a gente tem hoje, quando a gente pensa em real estate, a gente tem uma alavanca, né? Teria uma possível alavanca de crescimento de crédito muito grande. O nosso home equity ainda é muito baixo, que é as pessoas às vezes têm um ativo muito grande nas mãos, que é a casa que eles moram, mas não conseguem monetizar esse ativo. Então tem dívidas altas, às vezes no cartão, e não passa, né? A gente não tem um mecanismo onde elas consigam extrair valor desse ativo para pagar uma dívida, às vezes, com juros mais altos. Então, acho que a gente fez muitas coisas, e eles continuam fazendo no Banco Central muita coisa, no sentido de melhorar nessa intermediação via uso de ativo físico, mas eu acho que a tokenização numa plataforma ela avança muito mais rápido. E com essa base de dados central, né? Porque se o dado do imóvel está no cartório do bairro, você não consegue... exato. Enquanto... A ideia é que o ativo vai para a plataforma, ele tem uma verificação, uma vez verificado, ele fica na plataforma, aí você tem a divisibilidade, pagamento atomizado e todas as características de uma plataforma dessa. Vamos chegar lá. Pessoal, já tem 4 minutos, eu tenho algumas perguntas que chegaram aqui. Roberto, de onde vem a próxima onda de adoção de cripto e blockchain? Se você tivesse, sei lá, uma aposta, o que você acha que payments stables andou mais rápido que tokenização, né? Sei lá, pensando em 26, 27? Não, eu acho que a gente vai ainda ter uma onda de crescimento de stablecoins muito grande. Eu acho que stablecoins a gente vai ver uma onda de crescimento maior ainda do que cripto. E eu acho que se a gente conseguir para um mundo onde a gente tem segregação de colateral e segregação de contas com transparência para as pessoas, a gente vai ver uma substituição, principalmente no mundo emergente, uma substituição grande, vamos dizer assim, da base monetária por stablecoins. Como eu disse para os Estados Unidos, isso é uma notícia boa, porque eles conseguem reduzir a dependência, né, da China, que hoje tem uma posição de treasury muito grande. Mas aí eu vejo que eu entendo que esses stablecoins vão entrar num ambiente de competição e a próxima disrupção vai ser como fazer um second layer solution, onde você consiga navegar com todos os stablecoins de tal forma a que, de fato, eles passem a ter a função transacionalidade e não a função reserva de valor. E você acredita que stablecoin e outras moedas ganharão relevância ou o dólar continuará dominante? Olha, eu mencionei aqui que quando a gente olha as razões para as pessoas terem stablecoins, é basicamente, hoje, a motivação principal é ter uma conta em dólar. Quando a gente olha a transacionalidade, ela é mais baixa do que outras formas de dinheiro. Então, faz pouco sentido você ter um stablecoin onde o underlying, ou seja, onde o colateral é uma moeda que tem uma taxa de juros muito alta. Porque se fosse para transacionalidade, não tem problema, você compra, vende e tal. Mas se é reserva de valor, por que alguém teria um ativo que paga, sei lá, 15% rendendo 0%? Então, eu entendo ainda que existe uma coisa, uma vontade de ter o dólar, mas eu acho que em moedas que têm juros muito baixos, ou seja, o custo-oportunidade de não ter o carry é baixo, eu acho que sim, você pode desenvolver aí stablecoins, mas em moedas onde os juros é muito alto e onde a volatilidade dos juros é muito alta, eu vejo hoje, né, mais improvável, a menos que a gente comece a ter uma transacionalidade muito grande com stablecoins, que não é o que a gente vê hoje nos dados. Ou um compartilhamento do yield, né, que não fique totalmente com os emissores. E o remittance, de novo, os remittances são... Para fazer remittance, você não precisa ter moeda local, né? Você pode converter em dólar. Então, eu vejo às vezes as pessoas falando, não, mas vai ter stablecoin em moeda local, porque vai ter remittance. Não, os remittances, para isso você não precisa. Você precisaria, em lugares onde você tem moeda que não é conversível, você precisaria ter um stablecoin em moeda local para fazer uma transacionalidade com dinheiro que é programável na moeda local. Como isso a gente ainda não tem muito, então esse user case eu ainda não vejo com muita força. Exatamente. Hoje a gente consegue, no MB Portugal, receber euros de um cliente, entregar PIX em reais aqui na conta que ele indica, e o backbone foi stablecoin de dólar. Isso é muito diferente do que... Se for para servir só de rail, você já tem o PIX, né? Você não precisa, é verdade. Exatamente. Roberto, acho que uma última aqui, que a gente tem já um tema um pouco mais superado no mundo, mas acho que a Faria Lima ficou muito em denial, né? E
é sobre a custódia do Bitcoin. Nas suas conversas com amigos e players de mercado, você acha que ainda é uma barreira para grandes investidores ou já está mais desmistificado? Olha, eu sempre, né, quando estava do outro lado do muro, reclamava da custódia de 3 coisas: concentração de custódia, falta de transparência nos ativos virtuais que tinham colaterais que eram visíveis, que a gente não tinha transparência, e segregação de contas. Eu acho que resolvendo essas 3 coisas melhora muito o tema das custódias, mas eu sempre tive uma preocupação com uma concentração grande de custódia em muitos lugares, e como não tinha transparência, existe sempre aquela tentação de você ter a custódia e começar a usar a posição de custódia, né, para, vamos dizer assim, ganhos adicionais. E a gente sabe, eu fui trader a vida inteira, a gente sabe quando você faz isso, tem momentos bons que são bons, mas tem momentos ruins que são muito ruins, né? E a gente viu alguns casos, né, que aconteceram. O caso da FTX. Né? O caso da FTX, onde de fato você não tinha essa transparência de onde estava o colateral. E eu acho que isso é um tema que melhorou muito hoje, mas ainda não está 100% resolvido. E a regulação da VASP e PSAV, que está finalmente vindo agora, acho que o tema da segregação é um começo. Exato. Acho que melhora, não resolve 100%, de novo ainda tem outras coisas que precisam ser feitas, mas melhora bastante. Roberto, muitíssimo obrigado. Muito obrigado a você, ao Mercado Bitcoin. Obrigado a todos. Valeu, obrigado. A huge thank you to Roberto Campos Neto and Roberto Dagnoni for powerful dialogue. And the next session brings us to one of the most defining forces driving credibility and scale in this industry, institutional adoption, with ETFs now holding nearly $200 billion and treasuries allocating significant reserves. Digital assets are no longer a curiosity, they're part of mainstream portfolios. It's a privilege to now welcome Jay Jacobs and Fernando Barreto, pardon my accent, from BlackRock, the world's largest asset manager, to deliver their keynotes, Mainstreaming Digital Assets, Institutional Adoption Uncovered. This will be a hybrid conversation with Jay joining us live remotely and Fernando here on stage in Sao Paulo. Jay, Fernando, over to you. So since then, a couple of things have happened. One, I'd be remiss not to note that Bitcoin at that point, from a total price perspective, we've seen a rise of about 75% over the last year. That's a really just obvious function of many investors. We've seen the funds themselves grow virtually exponentially. When I was in Brazil last year, we had about $20 billion in IBIT and Ethereum ETF ETHA. Today we have over $100 billion. IBIT still being the fastest growing ETF of all time. ETHA being the third fastest growing ETF of all time, demonstrating just a tremendous amount of growing interest across all different client types in the United States and abroad. And when we think about kind of what the big drivers are, Fernando will dig into this in greater detail, but I think about it in really 3 categories. The first is access. For many traditional investors, getting access to Bitcoin, Ethereum, and other digital assets has been difficult. Setting up the custody, setting up the wires and infrastructure
but we've not underestimated how important that access development has been for the growth of the category. The second has been about education. There's been a lot of work over the last year and 2 years of BlackRock, some of our competitors, some of our partners, many people in the ecosystem to get traditional finance comfortable with Bitcoin as a real asset. Yes, we have another year of performance under our belt. Yes, we've got the access and the ability to kind of see it in the portfolio alongside traditional assets. But that education as this new asset rises and you see it in the portfolio has been absolutely key. And the third thing that I would flag is market developments. So even just last year when I was in Brazil, we didn't have options on iBit, and that has created an entire new use case for thinking about generating income, generating protection, generating dollars and other option strategies around Bitcoin and now that has opened up access to many more investors who want to deploy different options positions. Of course, we've seen the Genius Act, Clarity Act, that brought more regulatory clarity around digital assets more broadly in the United States. And just in the past week, we've had generic listing standards approved to make it much easier to launch digital asset exchange traded products in the United States. So if we combine the access, the education, and the market developments, it really helps explain why we've seen so much progress in the last year across digital assets, but particularly with Bitcoin and Ethereum. So with that, Fernando, I'll pass it to you in the flash to talk more about institutional adoption of digital assets. Thanks, Jay. Appreciate it. And it's great to share stage with you, even though virtually, which is exciting. And, it just goes to show you the commitment that we have to Brazil and also to Latin America around digital assets and supporting you guys. Jay talked a little bit about the momentum that we've seen across the asset management industry when it comes to digital assets. I'm going to talk a little bit about the history of BlackRock because, the success that we've seen didn't come overnight. And I want to spend a couple of minutes talking about that. We'll talk about institutional trends, how institutions have used and leveraged the ETF in order to access digital assets. We'll spend a couple of minutes talking about exactly the use cases around ETFs, and Jay mentioned a couple of those. And then finally, we'll talk about an upgraded framework in the way that we think about digital assets within the context of a portfolio. Okay, so let's talk about the history. So we've seen again a lot of momentum in digital assets with ETFs, but the groundworks and the foundations that BlackRock laid really started about 10 years ago. BlackRock's journey started in 2016 with a working group that was focused on trying to figure out the advantages that a traditional firm might have on digital rails. Then in 2020, we entered a partnership with Coinbase to raise the bar on institutional grade security systems. And then finally, at the beginning of last year, we launched iBit in January, and as Jay mentioned, it is one of the most successful asset management products in history. Right now, it's closing in on $90 billion, and hopefully we could get that here within the next couple of months. But it wasn't just Bitcoin. In July of last year, we also launched our Ethereum exposure, and as Jay mentioned, it's the third fastest to reach the 15 billion mark, only behind iBit and another Bitcoin ETF. Interesting fact there. And we continue to expand in the digital asset space, in tokenization, and as well in offering our products globally. So we also have one of the world's largest tokenization funds in BUIDL. And what BUIDL offers is treasury yields on chain. And at the beginning of this year, we launched IB1T, which is iBit's sister fund domiciled in Switzerland, specifically for offshore investors. And we've already raised $500 million of assets in that vehicle. Now, I say all of this because I think it's important that BlackRock's history really is one of a deliberate story within digital assets where we took step by step, year by year to make sure that we're building the foundations for this. Now, we're going to move on to talk about institutional trends because this, after all, is an institutional conference. And we've seen a lot of interesting things happening in the institutional space.
the fact, if we think back to the beginning of last year when we launched these ETFs, we really thought that we were offering an access vehicle to traditional asset managers that were looking to invest their portfolios and looking to get access into digital assets. Now, what actually happened is a little bit different. What we saw basically on day one was crypto native investors looking towards the ETF from an ease of access perspective and an efficiency standpoint. We saw retail investors going and trying to diversify and get access to digital assets through the ETF, and also because the ETF, again, offered that ease of access. And then finally, we also saw hedge funds, and the hedge funds were trading these assets as they would any other asset class, specifically focused on the basis trades. What's interesting about this is that if I were to have, and I did have institutional conversations last year, these institutions were really just in listen-only mode. They would engage with the conversations with us, but the truth of the matter is that they really weren't allocating, they weren't investing. And that is changing, and that has changed as of late. Recently, we have CIOs of institutions bringing in their heads of compliance, heads of legal, heads of risk, their distribution teams, all to the table to have conversations to try to understand what digital assets are and how to access it within the context of their frameworks. So that begs to question and to reason, what has really changed? And we think there are three main drivers that has changed the landscape when it comes to institutional adoption. The first one, and I mentioned it, is ease of access. Inside of these institutions, they have operational frameworks, they have risk frameworks, and they feel comfortable with the ETF, and the ETF allows institutions to invest in that. The second one is a longer track record. And what I mean by longer track record, I'm going to divide this into two things. The first one is the ETF itself has a longer track record. It's been around for about a year and a half, more so. And it has certain metrics that institutions need in order to bring on into their portfolios, but also a long track record of actual digital assets. We know that digital assets have been around for several different market conditions, including 2020 and COVID, with the tariff announcements, with the Russia-Ukraine crisis a couple of years ago. So we know the benefits of including digital assets, particularly Bitcoin, into a portfolio, into the context of a portfolio. Which, by the way, is really, really important for these institutions and their risk departments as they think about portfolio construction. And then finally, and importantly, we have regulatory clarity. And Jay mentioned a couple of these, and I know that the panels in the past have done the same. But we had the repeal of SAB 121, which lowers capital constraints for banks to offer custody services and digital assets in the United States. We have the Genius Act, which creates a framework for stablecoins and unlocks investments into that part of the ecosystem. We have the Clarity Act, which is working its way through Congress. And the Clarity Act is meant to provide a comprehensive framework when it comes to broad digital assets in the United States. And we finally have an SEC that seems to be providing more and more guidance when it comes to institutional investors when it comes to digital assets. So where does that leave us in terms of actual numbers? And by the way, all these numbers that I'm about to mention, you can find on the 13F filings in the United States. There are 1,500 institutions that have invested with IBIT. 1,200 of them are institutional asset advisors. About 150 of them are hedge funds. 65 of them are private banks. We got 5 holding companies, endowments, foundations, etc. And that's the institutional adoption that we've seen. Now, for the next couple minutes, I'm going to talk about client segments. How are client segments actually using this? We're going to start a little bit global, then we're going to double click into Latin America. All right? So globally, we have sovereign committees that are taking a look at IBIT in order to invest and to diversify into digital assets. We have central banks that are playing the U.S. de-dollarization theme that are starting to use IBIT to express that investment solution.
endowment funds some of them are investing 1% into IBIT. We have foundations, particularly U.S. foundations in universities that are looking to IBIT to diversify their product sets. We have Bitcoin holding companies that have doubled their Bitcoin allocation to 1.2 million BTCs. Asset management portfolios inside of their multi-assets solutions are investing in IBIT. And finally, it's not just foreign strategic reserves that are looking into a Bitcoin strategic reserve. It's also individual states inside of the United States. There have been 19 states that have filed a bill to create a Bitcoin strategic reserve. In Latin America, it's a similar story. We have Colombia, where pension funds are using feeder structures in order to broaden access. Peru, several pension funds have reached out to us to understand digital assets. In Chile, we have institutional investors that are looking for ways to broaden access in efficient wrappers. Here in Brazil, we're working with several institutional folks to create different wrappers around digital assets. When we look at the Caribbean, there are several crypto native companies that have leveraged IBIT as a better way to manage their balance sheets. And finally, all across the region, when it comes to managing reserves, we are taking a look at BITL in terms of managing stablecoin reserves or cash on chain. So what's the sum of all of this? Yes, institutional adoption is increasing. And this is a change of what we've seen over the course of last year. Critically, institutions are reaching out to us to understand this asset class. And once they understand it, they're looking for ways to broaden the access to their clients. What do we see moving ahead? Moving ahead, we believe that institutions are going to scale gradually. At the end of the day, we have three main drivers that are going to support this growth, as I mentioned, which is the ease of use of the ETF wrapper inside of the risk operation systems, the longer track record, and then finally regulatory clarity. So that's a little bit on the institutional trends. We'll pivot a little bit to talk about how they're thinking about leveraging ETFs and the use cases around the particular ETF. Now, we've seen a lot of flows and a lot of interest going into these products. And the main question is, why the ETF over spot BTC? One of the main reasons is, again, ease of access, where BlackRock takes care of the custody of the private keys of all the security measures, and that to a lot of people gives them confidence in investing in this. The second reason is liquidity. These funds are some of the largest funds in the world, so the secondary market liquidity can sometimes reach in the billions, and the primary market is deep enough to support any additional flows. Thirdly, we have the ETF can operate on traditional rails, which is, again, important for a lot of clients, both institutional and retail. Being able to house digital assets inside of a traditional brokerage account is important for the retail investor, and for institutions, not having to update their institutional investment mandates in order to bring on crypto assets is a benefit of investing into the ETF that tracks digital assets. And then finally and importantly is leveraging the ecosystem of TradFi. Once you convert your BTC over to the ETF, it's very, very easy to leverage the very robust options market that we see in the United States in order to pick up yield, in order to sell volatility. Also, we see financial institutions beginning to offer collateral on IBIT, and all these different things make it a lot easier to create these products when compared to BTC. And finally, if you're trading in and out of Bitcoin, the spreads on IBIT and Ether, depending on the day, can be as narrow as 1 basis point to 2 basis points. So very, very cheap. Finally, I'll spend a couple of minutes talking about our updated framework when it comes to portfolio construction.
last year we came up here and Jay presented a slide that talks about the benefits of having 1 to 3% of Bitcoin inside of a portfolio, and we have narrowed that down and we have cemented that thinking. So in December of last year, we released a white paper called "Sizing Bitcoin Inside of a Portfolio." And it was released by Robbie Mitchnick, who oversees our global digital assets team, as well as BII, which is basically the BlackRock Investment Institute, and it's our think tank from an investment standpoint. And we formulated that it makes sense to have 1 to 2% of your allocation into digital assets. How did we get there? We got there with the following reason. A 1 to 2% allocation to Bitcoin or to Ethereum contributes the same amount of risk to a typical 60-40 when you compare that to the Mag 7 stocks. And we think that that's probably a pretty good place to start. Why not more for your traditional investor? Well, the more that you invest, obviously, the more of the risk of the portfolio it'll contribute. At the end of the day, we believe that having this allocation, 1 to 2%, makes a lot of sense within a portfolio. We think that investing in digital assets today is directly correlated to the demand that we see in the future. And investing in Bitcoin, particularly today, before the demand windfall comes through, makes a lot of sense. At the end of the day, when it comes to institutional adoption, we believe that because of the history that we have, the messaging that we're giving to our markets, because of the regulatory clarity, the ease of access, the longer track record, more and more institutions are starting to focus on this. What do we see moving ahead? Moving ahead, as BlackRock, we're going to continue to invest in digital assets. We see a future where there's going to be products where inside of one wrapper, you can invest in several different cryptocurrencies or digital assets. We see a future where there could be structured products, and certain firms have already thought about structured products within an investment wrapper. And we finally see tokenization and the idea of being able to tokenize certain assets, bring it on the blockchain, have 24/7 trading as something very interesting and innovative and something that we're focused on. So to close, it's a very exciting space. The institutional space is changing. Last year, the truth of the matter is that the institutions, the CIOs across the world, they were willing to hear about this, but the truth of the matter is that they were hesitant to invest. And now more and more, it's the institutions that are coming to us to try to understand this. And again, more and more, we're seeing more investing in that particular client segment. So with that, I'll close. Take that. First, huge thank you to Fernando and earlier Jay for such an insightful keynote into how institutions are mainstreaming digital finance. The second note is hold on for another 10 minutes. Coffee is waiting for you, but we have a very interesting talk on the Bitcoin valuation. So we'd all appreciate you sticking around for the next 10 minutes. So we're going to be talking about how do you value Bitcoin right now. It's an asset with a market cap in the trillions, yet there's still no consensus on how to price that. And our next speakers have spent the past year tackling exactly that in partnership with UCLA. And Mercado Bitcoin led a year-long research initiative to build the first institutional valuation framework for Bitcoin. So now Alex Nascimento and Thiago Fagundes will share how it works and how it can change the way institutions allocate capital. So please join me in welcoming them on stage. We're on? All right. Well, fantastic. Thanks, everyone, for coming. It's a true pleasure to be with you here
at the most relevant digital asset event in Brazil and, in my opinion, in Latin America. See a lot of friendly faces here, but for the ones that don't know me, my name is Alex Nascimento. I teach blockchain and Web3 for finance at University of California, or well known as UCLA or UCLA in Brazil. And I'm delighted to be here because as an advisor for Mercado's Bitcoin board, I was invited by my friend and colleague, Thiago Fagundes, who is the director of institutional clients at MB, to come work with Mercado Bitcoin and bring alongside some of my best researchers at the university to tackle a problem that he faces with his clients on a daily basis, right? The idea here is to create a rigorous tool for asset managers and professional investors to be able to evaluate Bitcoin at an institutional grade model. And I actually have a question for you today. So today, 23rd of September 2025, is Bitcoin overpriced or underpriced in your opinion? Thank you, everyone. And that's a great question, probably a question that most of you can't answer. The reason for that is that Bitcoin is treated like an asset, yet it's priced like a story. Bitcoin is currently a $2 trillion market cap asset held by institutions, corporates, and ETFs, yet there's no consensus on how to value it. There are narrative-based theses, scarcity metaphors, and cycle theories, but there is no true way to actually value Bitcoin. So the question is, how can you invest in something that you can't value? And we are the ones trying to come up with an answer, and that's the issue that we tackled for the last year. So how did we solve this, right? We spent the last year working on a real research and a purpose-built tool that asset managers, allocators, professional investors can use, right? We built a team of multidisciplinary economists, data scientists, crypto analysts, and together with my team at UCLA, we came up with this kind of no single model view of how to evaluate Bitcoin, right? We're focused on the structure, on an ability for you to use different models and compare, and applicability. A tool that's flexible enough to address your individual point of view and mandate, but also academically rigorous and statistically relevant for you to validate and justify for your investors or any committee. And what did we come up with? A full institution valuation framework. So now, let me walk you through the Bitcoin valuation framework. It's a three-part framework, and we start with the valuation models, the valuation thesis, mining costs, total addressable market, network effects. Then we optimize these models for clarity. Our main goal for clarity is to check the overlap between these models, when they are telling the same story and when they are complementary. This will give a foundation for asset managers to understand all the different schools of thoughts on how to value Bitcoin. Then we shift gears, we move to variables and data points. Here we went over 50 different variables and ran them through machine learning models to actually try to understand which ones has the most predictive power on Bitcoin value. This way, we actually singled out a machine learning model that will help assess the price of Bitcoin for all asset managers. With everything we've gathered so far, we reached to the third part of the valuation framework,
which is the most important part, the Bitcoin valuation calculator, where you feed everything that we've gathered so far, and then we give the power to the asset manager to tweak the parameters and put his own intelligence in the model, and then deliver a fair price for Bitcoin, a fair price that reflects the asset manager's opinion. And we don't stop there. We also give assessment and supporting tools, such as price elasticity dynamics, cycle theory, so that you can understand the full picture and can actually explain to your clients, to your investors, your Bitcoin investment allocation decision. So, after all this, you can actually answer if Bitcoin is overpriced and underpriced. Not only that, but by how much. And then what is in for you, right? You stopped your day at work and you came here and you're curious about what we got for you. So we got a practical, fully customizable, but importantly, very institutional grade way of evaluating the price of Bitcoin today. It's a structured thinking model that is tested, organized, and allows you to compare one to another. No noise, no bias. Moreover, you're going to have access to this customizable calculator where you can create your own thesis with real economic data and real world assumptions and justify your allocation with a quantifiable method to build an internal conviction to defend your decision to your investment committee. This is bridging the gap between crypto narratives and institutional logic, which allows you to translate this whole Bitcoin narrative over the past years into a framework that anyone in your team can understand. So with that, we have an invitation for you guys. An invitation not to be another one that follows, that tries to follow this trend, but actually to take the lead and be the first one to act. So we'll share with you access to the full study that we developed in the last 12 months. We'll make an opportunity for you guys to join our executive education program and an early invitation as well for players who wish to contribute to this study, to this paper. We seek strategic collaborators that can actually dive to with us in this paper. I'll leave now the QR code for you to actually access and signal to us what is your interest in the executive education program, the study itself, or if you wish to collaborate or have access to the calculator itself. Yeah, it's very important takeaway here, right, that this initiative is a groundbreaking initiative that it's changing the way portfolio management methodology works with digital assets. We're working here on a true bridge between portfolio management and new digital asset strategies that are emerging. So we welcome you to join us, to collaborate, and to further develop the study. Yeah. Now we would like, of course, to thank the DAC, the Digital Assets Conference, and all the teams organizing it, and all the sponsors, because we couldn't find a better platform to announce the delivery of this product. Thank you very much. I'm very excited. Thank you very much. We'll be here. We'd love to have this conversation with you. Bitcoin was born in On that note, everybody's so welcome to have a coffee break, stretch, network with the fellow participants, and we'll see you back in about 40 minutes. Please enjoy.
Bitcoin was born in 2009. MB was founded in 2000. Bitcoin was born in 2009. MB was founded in 2013. Both have been around for more than a decade. They may seem young compared to century-old financial institutions. But in such a new market, experience isn't measured in centuries. It's measured in the trust and authority you've earned. Bitcoin and MB know what it means to build reputation and results from scratch. They were once met with skepticism. Today, they're market references endorsed by global giants. They've weathered cycles, proven their value over time, and helped lay the foundation of an entire industry. The name was no coincidence. Mercado Bitcoin was born inspired by everything BTC represents: freedom, innovation, and the courage to reinvent the financial system. In its 12 years of history, MB has not only followed Bitcoin's growth, but also helped build the market around it. It has grown into the leading digital assets expert in Latin America, safeguarding the wealth of more than 4 million clients. And just like Bitcoin, this growth is far from over. Exponential and without borders. MB, the largest digital assets investment platform in America. All right, welcome back, everyone. I hope you enjoyed the break. I certainly felt the energy of camaraderie over there. And now we're going to turn to one of the most exciting and practical frontiers of the digital asset revolution, tokenization. From real estate to treasuries, real-world assets are already being moved on-chain, creating liquidity, efficiency, and access in ways unimaginable just a few years ago. To explore how the real world is meeting the blockchain in practice, it's an honor to invite to the stage Dan Reeser from Wormhole, Steven Richardson from Fireblocks, and Fabrizio Tota from Mercado Bitcoin. Please give them a big round of applause. Vou só rapidinho em português para que eles tenham um pouquinho de toque. Desculpa pelo erro aqui na disposição dos convidados, mas enfim.
We'll have this conversation in English. So, first of all, thank you, Dan. Thank you, Stephen, for joining us and spending some time with this audience here to talk a little bit technical, but for people to understand. Actually, at the end of the day, we only want to update the entire system, but it's important to understand what's going on under the hood. I want to talk a little bit about infrastructure and interoperability. Well, I have a challenge here of the first to not to say interoperability all the time, so I'll go to interop all the time. Cool. And real world meets on chain, you know. So Brazil already runs instant payments with Pix, and globally we see digital settlement with stablecoins and tokenization gaining a lot of traction. But to understand how the plumbing behind this, you know, in terms of interop for wormhole and institutional custody and infrastructure for Fireblocks, that changes the daily work of issuers, digital assets platforms like MB, asset managers, and other players in the financial industry. So I'm going to start with Dan, talking a little bit about interop and what wormhole actually does. Then when we talk about interop, what real business problem comes to your mind? You know, is distribution? Is it finding investors, finding other issuers across different networks? Or is it merely technical, you know, of taking an asset from one chain to the other? Yeah, thanks everybody. So the business question that you'd be asking if you're thinking about interoperability or interop is if we're launching an asset on chain, how do we go about that in the best way to scale to as many users and to as much liquidity as possible? I think an example even from the real world is any business, any application, let's call it Uber. Uber launched in the United States, let's just call that Ethereum. But they didn't want to just launch in the United States. They wanted to launch a global business. They wanted to maximize their users, maximize their revenue. So what did they do after the US? They scaled to Asia. They scaled to South America. This is how asset issuers now are thinking about blockchains. Launching something on-chain, which is a word that you will hear a lot more now. It's similar to the word online. We call on-chain being on a blockchain, but in today's world, we talk about on-chain as in on all of the blockchains that have users and liquidity. So launching on a blockchain does not mean launching on Ethereum, and it doesn't mean only launching on Solana. It means launching on Ethereum, Base, Solana, all of the top 10 to 20 blockchains. So this is really, I think, high level what we mean by interoperability. So as an issuer, which metrics should keep in mind? Does the choice, we talk about liquidity fragmentation somehow, does the choice of network truly matter? Yeah, there's a lot of metrics that you can look at, some practical kind of links to give you guys. Token Terminal is one. DeFi Llama is another website that you can check for on-chain statistics. But one I would say is total value locked. This is a common statistic used to track how many assets are locked in decentralized finance applications on various blockchains. Ethereum has, last I checked, was around 60 to 65% market share in total value locked. But you're not going to ignore the other 35% of value that's being deployed into decentralized finance and other chains. Another one is transactions per second. If you're thinking about launching not just an asset, but launching an app on blockchains, if you're a finance company, you're sometimes going to be gearing your application towards throughput and speed. If you're doing an exchange, for example, Ethereum, as an example, can do about 15 transactions per second. It was a slight innovation on top of Bitcoin. Solana, taking it to the next level, is about 1,000 transactions per second. When you gauge it in a kind of a practical level. And then there's even new blockchains coming out. I would mention Monad, I would mention Fogo as some of these blockchains that are going for 10,000 transactions per second, which gets you closer to kind of a credit card processing company. And then let's see, that's TVL, that's transactions per second. And then I would say the last one is users.
Monthly active users, Ethereum, like I said, has a lot of the volume. Solana actually has the most monthly active users. They've got around 40 million monthly active users to Ethereum, who has about 9 million monthly active users. So although Ethereum has a lot of the value, Solana has a ton of users because the user experience there, if you've ever used Solana-based applications, or you could download the Phantom wallet to kind of like experiment with this, which I highly recommend if you're looking to get your hands dirty and learn more about DeFi. Solana's got a lot of value there in terms of users. So there's a few metrics you can look at. All this fragmentation, and these different approaches of the different chains makes Fireblocks and Stephen's job much harder. Is it fair, Stephen, to say that the industry is rebuilding parts of what we know as core banking on top of blockchain, managing keys, policies for who can do what, different settlement workflows, or is it something that are we missing here on this upgrade, to a more on-chain infrastructure? Yeah, I would say, look, I think what you're seeing being built is a reflection of financial services happening with a new technology apparatus, right? So, I think if you think about just look at stablecoins, right? Where did stablecoins evolve from? They evolved from the fact that traditionally you had exchanges that were all over the globe, and the ability to move money across all those exchanges by firms that were non-banked was very complicated. So you had dollars in the US, but if you wanted to trade in Korea or in China or in Asia or anywhere else, you couldn't move those funds very seamlessly. So this idea of bringing money on chain would allow folks to be able to allocate capital and then be able to trade. You had that then start to evolve, right, with the idea of how do you then manage, the funding across exchanges. So generally speaking, pre-FTX, you would either have non-funding, right, or you have pre-funding, right? And basically after FTX, this idea of lack of pre-funding was a big issue. And so everyone needed to pre-fund. Now, if you don't have traditional banking institutions, you don't have the idea of prime brokerage within the space, the ability to allocate capital more efficiently across the board, right? And so what did you start to see, and I think the BlackRock example was very interesting, is that you started to see this idea of tokenized money market funds, right? Now, those tokenized money market funds were generally driven by the fact that crypto native firms were still not being banked, and there was a need for additional yield, right? And that was step number one. But what do you have when you have additional yield is this idea of starting to prime broker yourself, right? And so you start to see the innovation occur in which now folks start to take tokenized money market funds and they're putting it as collateral for the needs for trading. So you can post that tokenized money market fund across an exchange. You can still earn relative yield, but you can use that as a collateral basis for exchange-based trading or for decentralized trading, right? And so what you're seeing is just this creation of new models, leveraging new technology. I still think you have additional problems. You don't have netting within trading. You don't have the ability to allocate capital across various exchanges for capital efficiency. But you're seeing those problems start to get solved at a technological basis rather than a more centralized basis. And I think that's really where a lot of this infrastructure comes from. And so as you think about where things like tokenized assets come from or will be going, I think it's the ability for you to allocate and acquire those assets, but also be able to deploy those assets very seamlessly across the different networks. So it shouldn't matter if you have a tokenized asset that's deployed on Ethereum. It should be easy to allocate that across the basis to a Solana-based DEX or to another DEX on another ecosystem in a very simplistic way. So I think that's kind of where the broader nexus is going. We see, of course, stablecoins, are the super hot topic, in the last 2 years at least. And we see a lot of movement, a lot of innovation, going on stablecoins to make it easier to use, a lot of UX. Roberto Campos was saying something related to the user experience, that apps targeting, the final user that they are using stablecoins without even noticing. Do you think that stablecoins are being kind of a large, laboratory, a large experiment, for the next level, for example, implementing all this innovation around stablecoins to other digital assets like tokenized assets? Yeah, look, I think why is tokenization so interesting? It's the first
viable commercial model that potentially has the impact on the retail masses, right? So you have crypto trading and more speculative trading, right? But then you have a tool or a technology that's being used across normal everyday use cases, right? And really the efficiency of the technology is the driver there, right? And so the idea of like cross-border remittances and corporate payments on a cross-border level is done at a basis of solving a problem today, which is that payments on a cross-border level are still somewhat slow. There's T+1, T+2, T+3 settlement times. There's two-sided FX that needs to occur. And the question is, what happens when money moves more instantaneously and what value can be realized across the board? And so I think that is why you're seeing so much exploration around this, is because at the end of the day, you can extend a technology such as a wallet, and you can extend the access to the blockchain, which will allow people to take advantage of the technological capabilities, which is how do you move money more simply and faster, right? And how do you gain the utility that a user sees behind that? And so I think that's just like the first example that we're seeing at a retail level. I think it'll be very interesting to see like how that continues to evolve as we start to think about yield being derived across those bases, as we start to think about like the idea of capital efficiency, as you start to see about the idea of like mitigating like FX risk for like localized currencies. Like there will be problems that are solved around that, and those will in its way find itself into like corporate type activities, whether that's trading or corporate payments, but also on the retail side in my view. Yeah, just to put stablecoins into perspective, the total issuance or total market cap of stablecoins today is around 290 billion. And I looked up the GDPs of the various countries in Latin America. That's the same size as about Chile and the same size as Peru. Just to put that into perspective, the amount of stablecoins that are being used, and this is growing at an exponential rate. Another thing, just I think a trend to watch in the stablecoin space is the yield aspect. USDT is by far the biggest stablecoin issuer. USDC or Circle is the second biggest. These businesses are absolutely printing money, but I'm not sure how much longer that's going to last before competition catches up to them, for the main fact that those two companies are keeping all yield for themselves. They're taking in $1 for every dollar that they're issuing into the market, and they're earning 4% on all the T-bills that they're holding in the bank, and that's how they're printing money. But there's a lot of other competitors now. M0 is an example, Agora is an example, who are stablecoin platforms. They're allowing people to easily build stablecoins using their platform, but they're allowing those stablecoin issuers to enable yield to be given to either the application that they're being implemented in, or even giving it to the user who's holding those stablecoins. Because if I'm a user, I don't want to be sitting and holding USDC just plain. I'm losing money. I'm losing the money that Circle's earning while I hold that, but I would hold a stablecoin that's earning 4 to 5% going directly into my decentralized wallet. Yeah, I think that stablecoin has this first, killer use case of tokenization, and we're discussing another panel, how this will evolve, if it's a winner takes all business or no, if be a lot of competition and somehow, harmonical level of many different projects. But, we're talking all the time, you get to fragmentation, and that's take us to interop again. Do you think that integrating, then the crypto space and blockchain infrastructure to the legacy systems, do we have to, throw away everything we built, to rebuild it on chain, but it's already, a patchwork? How to deal with that, a new system that is being born right now, in the last 15 years, is already a patchwork. How to integrate that to the legacy systems, that are already so fragmented? Yeah, it's a tough one. I know there's some blockchains. One is called Canton. It's launching pretty soon. They've taken the approach of doing everything in Java, which is the language that I believe is used by a lot of the legacy banks. So that was their approach to kind of meet the banks where they are. Another example is Google. Google Cloud is launching something called Google Cloud Universal Ledger, or GCUL. They, interestingly, are doing all of their transaction fees
at the end of every month in US dollars. So there's no concept of paying fees in ETH for Ethereum transactions or Sol on Solana. They're, again, meeting businesses where they are today and making it easy to fit into their current processes, which I think is very smart. On the user side, I do think we actually honestly have a ways to go in terms of user experience. Things are improving significantly, especially since I came into crypto 7 years ago, but there's still a lot of work to be done. If you go through the experience of trying to onboard, I don't know, your mother or your sister to crypto, you start to quickly see that we've got a ways to go before we can give the easy Apple-esque experience of using crypto. Yeah, I mean, I think that's where like the concepts of hubs come in, right? So obviously, if you think about retail fintechs, e-commerce platforms, banks, telcos, the view that I have there is that they will act as a basis for creating an easier UX experience for folks to onboard into digital assets. I think if you think about Fireblocks as an infrastructure company, when we're working with banks, there is a lot of integrations that we have to do to existing systems, right? I think this view that if all of a sudden a bank can operate and take a stablecoin, there's a lot of utility behind that is generally fundamentally false, right? Because at the end of the day, what benefit is there if you can make a payment in real time via stablecoin, but your internal systems can only reflect that payment on Monday? Right? So at the end of the day, you have to think about how you change your GLs. You have to think about how you change your payments engines. You have to think about like integrations of travel rule and all of these different capabilities into the core, right? To reflect the kind of real value that the technology provides, right? And so I think when we're working with banks, like a lot of our effort is spent around like what are the critical components that need to change to allow people to recognize the value that they see with other firms that are built from net new stacks, right? So if you're interacting with Coinbase or with another digitally native technology player, they've built a lot of that infrastructure from scratch. They've thought through the problems of reflecting those type of payments. And so if you're a traditional player, your ability to really change those components and kind of at least at a minimum level meet the kind of expectations that the market has around the technology becomes a bigger part of what you have to solve for. Yeah, and well, we're going to the end of our panel here. In one phrase, Stephen, for those who say, hey, maybe crypto, it's too early for crypto, maybe it's not ready on an institutional level, what would you say to people saying that the infrastructure not ready yet? You know? I mean, I think it's coming, right? And I think the firms that are innovating are building models that people will see as disruptive. And if you're behind, it'll be very hard to catch up. Cool. Well, thank you so much, guys. Thank you, Stephen. Thank you, Dan. I hope you have enjoyed our panel here. Just 3 remarks here. Dan mentioned some platforms that, like the Dilemma, would say also RWA.xyz, that consolidates a lot of info about RWAs, real world assets tokenized, and put us on the top 5 MB as the top 5 private credit issuers in the world. You talk about comparing the GDP of some countries, you know, to the stablecoins market cap. The other day I found that Mercado Bitcoin, with over 4 million clients, have more clients than Uruguay have of people there. So it's a lot of people. And well, that's all. Thank you. Thank you guys so much. Before we move to the next panel, we have a very important announcement, which is we're going to host a happy hour after the official part, so don't rush home. One of the best parts of the conference will begin later. And now let's shift gears into the needs of the largest players in the market. Institutional investors demand sophistication, advanced derivatives, liquidity at scale, robust infrastructure, and tailored execution. To unpack how these needs are being met, we've gathered an exceptional panel of experts from the CME Group, Falcon X, Galaxy, and Mercado Bitcoin. Please join me in welcoming Giovanni Vicioso, David Lawant, Max Barres, and Guilherme Pimentel for our session, Sophisticated Approaches for Institutional Investors. Let's give it up for them.
Good afternoon, everyone. Thank you a lot, Gio, David, and Max, to fly in, to be here with us. It's an honor to have you on stage. It's an honor to have all the audience here paying attention in a panel that is it could be very technical. Our mission here is to make it very user-friendly, right? We are talking about sophisticated approaches for institutional investors, right? So our mission here in this panel would be to update the audience about what are the types of products that institutions are consuming right now, what are the trends in this market, basically give you a landscape in what is beyond Bitcoin trading, right? So now we are talking about the sophistication of markets, but we need to recall that in a very recent past, most of the institutions are approving and intending to only buy crypto, to buy and sell crypto, to hold cryptos in their balance sheets. And now we are here some years ahead discussing what types of products are bringing this sophistication to these markets, right? So I believe that one of the missions of the institutions seated here is to mirror the rigor of traditional finance into the blockchain world. And I'm very glad that we have here CME Group, FalconX, and Galaxy sitting to discuss this subject with us, right? So guys, thank you very much again. I will kick off with this initial question, very general question. First of all, if you can introduce yourself, your firm, and answer one or two questions packed here, which would be, what are institutions demanding now on your perspective? And if you see that as a more sophisticated, a deeper sophistication, or just a broader interest? All of you, please. Gio, if you want to kick off, please. Sure. So thank you, Guilherme, and thank you, Mercado Bitcoin, for this timely event and for the opportunity to speak. So I'm Giovanni Vicioso, Global Head of Cryptocurrency Products for CME Group. For those unfamiliar with CME Group, we are the world's leading derivatives exchange. We've been in business for about 180 years. We entered the crypto space about 9 years ago, and we're all about helping market participants manage risk. When we look at our Bitcoin or our crypto futures offering, we introduced Bitcoin futures in December 2017. Fast forward, we now have futures and options on futures on Bitcoin, Ether, and most recently Solana and XRP, trading upwards of about $14 billion a day and open interest of $27 billion. I think when you look at the space and you see what has changed, you're beginning to see institutions really move away from Bitcoin and really now looking at things like Ethereum, Solana, and XRP. When you see what's been happening globally with more crypto-friendly administrations, with more regulatory clarity, you look at the passage of the Genius Act recently in the US, and that has really helped platforms such as Ethereum, such as Solana, where those platforms are really support, say, the minting of stable coins. So to put that in perspective, when we look at our Ether volumes in August, typically Ether trades in our markets about 25% of, say, Bitcoin volumes. In August, Ether represented 80% of Bitcoin volumes, right? So Ether went from trading about $2 billion a day to $6 billion a day, right? And we're seeing that trend continuing with in September. And then you look at Solana, which was just recently launched in March. And there again, we've seen that contract quickly grow to $1 billion in open interest. It achieved that feat on August 22nd. 18 days later, it doubled in open interest. And similarly there, we're seeing now upwards of about $500 million a day being traded on Solana. So we're really seeing institutions now look, say, to manage, risk and using, say, more sophisticated tools to manage that risk. In addition to increases in those underlying futures contracts, we're also seeing institutions now also use things like basis trading for yield. We're seeing
digital asset treasury companies. We're speaking to the likes of Solana Foundation, helping those DATs understand how they can use futures, for example, and options on futures to either gain exposure or say to manage some of the risk and generate yield on those platforms. Awesome. Thank you, Guilherme. Thank you, Mercado Bitcoin. It's great to be here. It's an amazing conference. Great to be here with these amazing companies. My name is David Lawant. I'm head of research at FalconX. FalconX is one of the leading prime brokers in the crypto market. We're much younger than the CME, but we've been around for 7 years, and we cater to institutional clients in pretty much every single need that they might have to engage with the market. We have a very broad range of clients. I would say that most of the larger institutional players have some touch point with FalconX at this point. Our clients range from the most crypto-native hedge funds and VCs you can think of, all the ways to banks and asset managers and firms that are just starting to engage with the crypto market, all the way to retail aggregators or Bitcoin miners or foundation treasury. So we have a very broad range of clients, and we can serve them in a number of different ways. Perhaps the one that we are most known for is on the trading side. We're one of the largest trading desks in the market. We're both active on spot markets, but especially on derivatives. We just to give you a sense of how much trading we do, FalconX is now trading, probably moving, if you consider everything that goes through our platform, we're probably moving over $1 trillion a year. Like on a typical day, we would move $3 billion around. On the derivative side, we're extremely active. I think we have a double-digit percentage of the global crypto options market. We have a subsidiary, and we were the first company to have a subsidiary that has a CFTC swap dealer license, which means that we can do very regulated, ISDA-based derivatives contracts with U.S. institutions in a way that is very safe and familiar for them. So we're very active on the trading side. We're also active on the credit side. We have one of the larger balance sheets in the industry, and here there's a number of use cases that go from pre-funding to miners or Bitcoin treasury companies that are looking for yield. There's a bunch of use cases here, and then custody and a bunch of these auxiliary services that you would expect from a traditional prime broker. We basically do that for crypto. Yeah, just in terms of the innovations that we have been seeing, I don't want to extend myself too much. I think Giovanni touched on a lot of the points. Perhaps the two things that I would mention, and they're kind of related to what I just said, would be number one, derivatives. This is a market that has been growing immensely on the crypto side of things, especially on the institutional side. So we can talk a little bit more about that, specifically options. And the other one is credit. We're seeing much more sophisticated ways to have for investors to engage with this market today than we were seeing perhaps just a couple of years ago. And I'm Max Barres. I lead the lending practice at Galaxy Digital. Briefly to talk about Galaxy, it's broken into two operating businesses. The first operating business is data centers. So we used to be a pretty large-scale Bitcoin miner, and we realized the highest and best use case for that asset was to actually convert it to AI HPC. Other than that, we are a digital assets company, so everything that David just mentioned, but that includes asset management, investment banking, advisory, and then all things trading, so spot, derivatives, lending, credit, rates trading, to name a few. And I guess to answer your question directly, you said, are we seeing broader interest? Are we seeing more sophisticated players entering the space? And I'm going to cop out and say both. We're definitely seeing broader interest across the ecosystem, whether it's from our legacy clients or new people entering the space. But then you're also seeing some of the largest names that you would see in traditional finance, whether it's the banks or any of those other companies coming into the space, and they're really looking to us to help them understand the market, understand the institutional infrastructure needed to actually run a digital asset business at scale. Very good. Very good to have like such experts discussing these subjects with us.
You might notice that we're going to be discussing here derivatives, credit, lending, and borrowing. So those, let's say, derivatives services that goes beyond the traditional buy and sell. So I'll direct this actually the second question to Max. And it would be specific about lending, right? So most of us could recall that 2022 was like a period of a lot of companies going out of the market because of the lending crisis back at that time. We have seen Celsius, Genesis, 3AC, and others. And it seems that this market is rebounding now, right? So from what we have searched in Galaxy's recent leverage reports, we have seen both DeFi and CeFi lending growing from the last year to this year. And CeFi lending, for the ones that are not so familiar with, CeFi is centralized finance lending, right? The ones that you hire directly with like a service provider. DeFi is more related to on-chain lending. So CeFi lending is growing faster than DeFi lending in the recent quarters, right? So I'd like your view, Max. First, what is different from 2022? And why do you see, what drivers you see pushing CeFi in a greater speed than DeFi right now? Yeah, I would say that the main driver that's bringing people to CeFi over DeFi, it always comes down to risk versus reward. I think I'll start with regulatory risk. When you're thinking about engaging with DeFi, KYC AML is at the front of that. And so there's a lot of these new traditional players, to I guess the last question that you asked, that don't have the ability to engage with the DeFi protocols. In addition to that, the operational burden and risks associated with dealing with on-chain protocols is complicated. I think that we talk about Bitcoin and Bitcoin dominance, and you can't use native Bitcoin on a lot of the largest on-chain lending protocols. If you're thinking about Aave, Morpho, Compound, Camino, you have interoperability, which requires you to have the ability to bridge between the different native chains. So in order for them to do that, they would need to be able to convert it into a wrapped Bitcoin product, whether that's CBBTC, wrapped Bitcoin, FBTC, to name a few. They would need to be able to do that first or use the native chain's actual assets, whether that's Ethereum or Solana. In addition to that, you have auto liquidation risk on a number of these different protocols, which I think gives a lot of pause because that can cause market risk because there's things like flash crashes and you need to continuously be monitoring all of your on-chain collateral across the different protocols, across the different pools, and have an alerting and monitoring setup so that you don't get liquidated. In addition to that, almost all of the widely used on-chain protocols have a floating rate component to it, and so you don't have that fixed rate structure that the centralized lenders can actually give out. And I think that's another thing that gives a pause for a number of people who are looking to engage with DeFi. There are some that actually prefer that, and they would prefer to actually take the floating rate because the on-chain rates are historically low. They do blow out from time to time, but generally they've been averaging around, call it 5 to 6.5%. And that actually brings me to a product that we've been working on at Galaxy, and I'll call this sort of like a soft launch, but we're developing something that helps bridge the gap between CeFi and DeFi and has a lot of the look and feel of DeFi, but actually you have the white glove service that is a Galaxy Digital that stands behind it, where you can access the DeFi rates, and we're calling it the Galaxy DeFi rate, where we basically curate from all the different protocols I mentioned, the Aaves, the Morphos, the Caminos of the world, blend those rates together and basically manage the collateral across the different pools, whether that's on Base, Ethereum mainnet, Solana, and come up with one rate where you can deposit Bitcoin to Galaxy. We're able to offer that rate to our counterparties, and that's something that we're looking to launch early to middle of Q4. Yeah, that's very interesting. I think it links with the panel that both Roberto's was discussing here, right? In which the DeFi needs some CeFi governance to work well, right? So I believe that this
this level of governance in which you can curate better the investments, you can like make the bridge between DeFi and CeFi, would make sense for the institutions to adopt more, like using the better capabilities of the technology, and at the same time having like someone to call if something got wrong, right? Somebody to call. Yeah, exactly. Makes a whole difference. Gio, let's shift gears here from lending to derivatives. So I would like your views here on product innovation, right? So CME has been recognized as one of the most innovative companies in the crypto space, launched futures on Bitcoin since 2017, if I'm not mistaken, and you have been, launching different products each year. And we have noticed this spot quoted futures. It seems a very innovative one. I would like you to walk us through what these spot quoted futures is different from the traditional futures, and what other innovations you are envisioning for the coming years. Thank you. When you look at spot quoted futures, they are really our answer to perpetuals. So these are perp-like products. They are designed to be, it's a futures contract, but it's a long-dated futures contract. So in our case, it's a one-year futures contract. So what that means is that it really makes it a little bit more operationally efficient, because unlike a traditional futures contract, in the case of crypto, where these are monthly contracts, and market participants then have to sort of deal with rolling a contract, right? Which may be something a little bit foreign, particularly to market participants that may be new to the future space. So spot quoted futures, because they have a one-year maturity, we're limiting, say, those number of rolls. The other feature with these contracts is that they are accessible. They are really small contracts. They are our smallest Bitcoin contract at 1/100th of a Bitcoin. So it becomes very accessible. In the case of Ether, it's 2/10ths of an Ether. So these are notional size contracts of about $1,000 or so, right? So again, very accessible for retail, right? The feature on these products too is that they are designed to trade at spot. So the same price that you see for Bitcoin and Ether in the spot market is the price that you'll see for these spot quoted futures. So it becomes a little bit more transparent, a little bit easier for a retail participant, for example, to see what it is that they're trading, because there is no embedded basis as there is, say, with the traditional futures contract. Similar to perpetuals, these contracts are designed in order to assure that the contract trades at that spot price. There is a daily financing mechanism, but that financing mechanism is very well defined. It's based on the liquidity of our underlying, say, Bitcoin futures contract, right? So it's transparent, easy, say, for somebody to track what their implied financing is. Additionally, these products are not just being offered for Bitcoin and Ether. We're also offering them for benchmark equity products, S&P 500, NASDAQ, Dow, Russell 2000. So for the first time, somebody who is familiar, say, with perpetual now has the ability to diversify into some of these other leading indices, right? And really then being able to benefit, say, from some of the leverage of futures contracts. So we're super excited with the launch. We recently launched them maybe about a month or so ago. They're trading over 100,000 contracts across all 6 products, recently reached $500 million in notional. And I think that we should continue to see growth there. And real quickly, in terms of other product enhancements, with the success that we've seen with Solana and XRP, since we launched those contracts earlier this year, we've traded more than 50 billion across our institutional size contracts as well as our micro contracts. We're seeing greater demand for options or additional tools to manage risk. When we look at our options offering for Bitcoin and Ether, we recently reached $7 billion in terms of open interest. That was a 40% increase from August to September. We're also seeing interest in terms of volume. So we announced the launch of options on both Solana and XRP, and those products are coming live on October 13th. Excellent. Very good to see how diversified is the portfolio of products for such a traditional exchange, right? So
If you can relate that to the crypto products, we might find some of them these innovative products on the crypto exchanges in general. But it's good to see that not only crypto exchanges but also traditional exchanges, prime brokers are diversifying so much the offer of products to not only provide exposure to those coins, but also to manage risk and to provide leverage and so on, right? So I believe we can affirm that the sophistication is already here, right? We have products to be consumed by institutional investors. It could be just a question of like understanding, approving, and starting trading. David, here I would ask you about credit, right? So at Mercado, we have seen a huge demand for credit, specifically for retail investors. They are using their Bitcoin holdings, Ether holdings, to get fiat on top of those holdings. So it's a very traditional credit in which you have like your crypto holdings as a collateral for the credit, right? No DeFi involved, 100%, almost 100% off-chain, and it seems that you went beyond that, right? So you are providing credit on a DeFi facility, right? I would like you to explore how you are dealing with credit on-chain, how this product is structured, and what is the main purpose for the final user. Yeah, 100%. This is, I think, a very exciting use case, and I think it kind of showcases some of the things that you can do in crypto, and they are, if not impossible, very hard to do in traditional finance. And the product that Guilherme is mentioning, we launched it in March, and basically it's a tokenized structured credit facility. I think it was the first of its kind when it was launched. And basically the idea here is that we are at FalconX, as I mentioned, we are a prime broker, so we originate loans, right? Part of our business is to lend money to our clients, of course, on a secured over collateralized basis and all that stuff. So basically, what we did is that we tokenized some of these loans and we implemented it as a Pareto vault for the crypto natives here. That's basically the structure that was used for this specific product. So that's basically kind of the idea to extend this type of loan that would probably not be available for many folks. But what I think is really interesting was actually step 2 of that product, and this one was launched more recently. It was launched, I think, in mid-August. And basically what we did here is that we partnered with Gauntlet, who is a DeFi risk management platform. It's a very nice company. Probably a lot of you recognize Gauntlet, and Morpho, which is one of the largest DeFi lending protocols. So basically what that allowed to do is that now you can basically take that tokenized structured credit and implement it in what we call a looping strategy, which basically means that you can lever your position, and basically what you do is you post your tokenized credit tokens as collateral on Morpho. You get more dollars back, and then basically you can reinvest that in the same pool. Of course, this has to be done with a lot of risk management. That's why a company like Gauntlet is there partnering with us. But if this is done in a safe fashion, this is basically a looped, levered, structured credit. And what I think is interesting here is that this is a product that, honestly, even if you're an institutional player, it's not something that is off the shelf and easy to get. You need to have access to a prime broker. The prime broker needs to accept the asset as collateral. So there's like a lot of steps that need to go. And basically by leveraging crypto, we were able to do that in a way that not only extends the reach of this product, but also makes this thing like programmatically and very transparent and very safe. So I think, as I said, I think it's an interesting use case of DeFi and crypto enabling products that would be otherwise very hard to do. I see. Max, any compliments on the credit facilities or? No, I've definitely read about that credit facility. It seems like
without going too deep into it, SPV lending and being able to take that, do the structured finance, and then put something on chain. Doing it through the Morpho style vaults is definitely something that's gaining popularity. I know that in addition to what Falcon X did, you had big time traditional financial players like Apollo through their Acrid product who are doing the same exact strategy with the loop leverage. And it offers that product then to all the people on chain, which is it's a very clever way of actually engaging in structured finance and credit on chain. Do you guys see, David and Max, do you guys see this type of offer going to the general public somehow in the future? I don't know, maybe a bank. This is something very related to the bank business, right? We're talking about credit, an on-chain facility that provides leverage for the final investor, right? Do you see any, let's say, retail institution or big bank offering this type of service package somehow in a way that the investor can use, right? I think the next evolution of credit is going to be debt capital markets on chain. And it's going to be a lot of what he just mentioned in terms of utilizing some of the tools that we have from some of the DeFi protocols out there and being able to take some of your loans, tokenizing them, putting them on chain in creative ways like the looped leverage strategy, and being able to scale through on-chain capital markets. Yeah, I fully agree. And to Max's point, the first company that did this leverage loop strategy was Apollo, which is one of the leading credit funds in the world. So I think we're obviously in early days. I think Apollo's strategy was launched maybe a few months ago. We did ours in August, so these are very early days, but it's very exciting to see that we're seeing companies of this size and of this pedigree starting to experiment with these kinds of things. I totally agree that I think on-chain credit is a very, very exciting frontier in crypto. Excellent. Guys, a general question here for all of you. What the institutions seated here are missing in this debate? What type of demand are you seeing coming from Latin America? We have here guys that are seated in big hedge funds, in treasury desks from banks, broker dealers. What would be your message, seeing what is happening offshore and linking to the type of demand that you are hearing from Latin America decision makers? What are the missing part of the business that maybe we are here in Brazil and Latin America not so attached to or not so familiar with? What is the message? It can be a very provocative message if you might. So everyone here can be can leave this message after leaving the conference. Yeah, so maybe I'll kick it off, right? I think when you look at our space, I'd say that the Latin American markets are really underpenetrated. When we look at futures notional, we're seeing maybe like 1 to 3% of our notional being traded out of LATAM. That compares to 10 to 15% out of APAC, about 25% out of EMEA, and the rest is North America, right? When you look at actual notional volumes that are being traded, Latin America represents roughly about 100 million in terms of Bitcoin volumes for us, about 33 million Ether, 3 million Solana, and about 500,000 on XRP. And most of that, incidentally, is coming from Brazil, so thank you for that. But I think when you look at it, it's not, say, a demand issue. I think that client demand is there for these crypto derivatives. I think it's more of an access issue, and we have, say, clearing firms in region, for example, that are just making it difficult for institutions to manage, say, some of the risk or exposure that they have to these cryptocurrencies. And what I mean by that is that the margin required for these positions tends to be higher. The credit limits that are being applied tend to be too low, and they don't allow, say, some of the traditional features that are allowed across other futures contracts, such as give-ups and give-ins. So I think that it's been 8 years since we launched Bitcoin futures. The market is certainly different today than it was 8 years ago, and I'm hopeful that these clearing firms just start to loosen, say, some of those controls.
Awesome. I could talk for an hour here, but I see we're running out of time, so I'll make a very brief point. It's very exciting, obviously, to be here. I'm Brazilian, born and raised. I used to work in traditional finance. So I moved to the US to work in crypto, and it's very nice to come back and see this type of conference with this level of attendance. So this is a very kind of full circle moment for me. So very impressed with how fast the Brazilian crypto market has been evolving, not only on the retail side, but also on the institutional side. The one thing I would say, perhaps, where maybe I would love to see maybe a little bit more progress is that, to Max's point, right now with our stage in the US, where you have like a lot of the macro hedge funds, if not most, if not all of them, now engaging with crypto in some way. And one instrument that we didn't touch on, so that's why I want to do a very quick overview here, is the options market. It's a market we're very active in. And just to give you a sense of how much this market has been growing, today, if you take like Bitcoin options open interest, we're talking about something around $60 billion in terms of notional open interest. This number compares to the Bitcoin, if you look at Bitcoin futures and futures and perps, the total open interest there is 80 billion. CME is the biggest open interest venue. If you add all of them, it's 80 billion. On the option side, we're now at 60. At the beginning of 2023, this option open interest, which again today is 60 billion, was under 5 billion. So we are starting to see like a lot of sophisticated investors using options to extract yield from their positions. Like if you're a miner or a Bitcoin treasury company, call overlay strategies, folks trading volatility. So we're going well beyond people just using options to lever their position, just like buying an out-of-the-money call option. We're starting to see much more sophisticated strategies, and you can see that in a number of indicators, put-call ratios or the skews. So that's a very interesting dynamic that I would love to see perhaps Brazil engaging a little more. But overall, I'm just so happy to be here, and it's great to see how much progress everyone in this room has been making. I'll keep it very brief. I would say fixed income, both on the borrow and lending front. And then I'll leave it at that because I know we're actually over on time. But I will just kind of close on some thoughts on Mercado Bitcoin. I think that the marketing team's done an excellent job with everything with this conference. If you haven't already, you should go and check out the laser station upstairs and get your water bottles customized. Brazil is a fixed income country, so you did it right. Guys, thank you so much. We are running out of time, but I hope you could appreciate the panel as I did, and hope to see you in the next conference. Thank you. verificado e colocado na rede, ele não tem custos adicionais, né, porque é a transparência total. Isso significa que para ter um contrato, a única coisa que você vai precisar é ter uma impressora na sua casa, e vai ser de graça. Então, a gente acha que evolui muito essa parte contratual, né?
Well, thank you to our last panelists for a brilliant discussion. Our next conversation turns to one of the most critical foundations of the market growth, governance. Without clear rules, transparency, and strong institutions, no market can achieve sustainable expansion. Today, we're fortunate to hear directly from leaders shaping the regulatory landscape in Brazil. Please join me in welcoming Antonio Marcos from the Central Bank of Brazil, João Ascioli from the CVM, which is Brazilian SEC, and Vanessa Butalla from Mercado Bitcoin for our panel, Governance and Growth in Capital Markets. Bom, boa tarde a todos. A gente viu aqui, né, falamos em diversos momentos ao longo dessa tarde, logo antes desse painel, a gente viu várias informações aqui passando no vídeo sobre o tamanho, a proporção que tem tomado o mercado de tokenização, não só no Brasil, mas no mundo, de uma forma geral. Então, o Brasil já é o 5º país do mundo em adoção de cripto, né? Já são mais de 25 milhões de brasileiros que, em algum momento, fizeram uma operação envolvendo criptoativos. E quando a gente fala especialmente em tokenização de ativos reais, que é o que a gente chama, né, de RWA, nesse ambiente, o Brasil é o 2º país do mundo hoje em volume, só atrás dos Estados Unidos. E isso por quê? Porque a tokenização traz alguns benefícios. Eu vou me ater aqui a 2 nessa conversa. O primeiro deles é que, quando a gente trata, né, de tokenização de ativos reais, existe uma possibilidade de trazer mais eficiência em termos de custo para as operações. E quando a gente fala de eficiência em termos de custo, é a possibilidade de que a tecnologia, unida a novas regras de governança, ela consolide funções do mercado ou transforme essas funções. Então, por exemplo, hoje a gente tem uma estrutura de depósito, que, no caso da tokenização, pode ser eventualmente transposta, eventualmente não, né? Na prática, transposta para a blockchain. Então, não deixo de ter essa função, mas ela se transforma de outra forma. Quando a gente fala de emissão e oferta, hoje no mercado tradicional a gente tem uma parte responsável pela emissão, outra parte responsável pela oferta. A tokenização permite a consolidação dessas duas figuras em uma mesma empresa, por exemplo, sem que isso mude as responsabilidades ou mude os papéis desenhados. E é isso que traz esse custo reduzido e essa eficiência. E um segundo fator é porque ela tem sido bastante usada como uma alternativa de captação de recursos, principalmente por pequenas e médias empresas. Então, hoje, basicamente, uma empresa pequena ou média, ela tem 3 alternativas para investir no crescimento. Ou ela usa o próprio caixa, né, que estamos num momento complicado para todo mundo, ou ela vende um pedaço da operação para conseguir captar recursos, ou ela vai ao sistema financeiro tradicional, né, buscar recursos em bancos, enfim, no mercado financeiro. A tokenização, ela representa a possibilidade de uma 4ª opção para essa captação de recursos, que é tokenizando um instrumento de dívida ou tokenizando um ativo que essa empresa tenha, e ofertando isso para o mercado, de uma forma geral, acessando um pool maior de investidores e, com isso, um pool maior para a captação desses recursos, usando, né, a tokenização. Que não é um fim por si só, a tokenização ela é um meio, e exatamente porque ela tem esse benefício mais relevante, quando a gente fala de tokenização de ativos reais, para desenvolvimento de pequenas e médias empresas, ela tem sido tão discutida e em desenvolvimento não só no Brasil, mas em outros países. Para isso, a gente ainda depende, também foi muito falado aqui, de regulação, de evolução da nossa regulação. E hoje a gente tem o privilégio de receber aqui no palco do DAC 2 profissionais que têm feito um trabalho de excelência em relação ao tratamento de ativos virtuais ou ativos digitais. Inclusive, a gente estava nessa discussão e nesse debate taxonômico ali fora,
que são o Antônio Marcos Guimarães, diretor de regulação do Departamento de Normas do Banco Central, um dos pais, né, Antônio, da regulamentação de ativos virtuais aqui no Brasil, e o João Ascioli, diretor ou conselheiro da Comissão de Valores Mobiliários aqui do Brasil. Então, a gente tem uma grande oportunidade de ver os dois principais nomes do país falando sobre tokenização em ativos digitais com a gente. Sejam muito bem-vindos. Bom, Antônio, vou começar, feito esse contexto, vou começar com uma pergunta para você, e que tem relação com o que a gente estava discutindo ali fora, né? Acho que, como a gente vai discutir o tema tokenização, a primeira coisa é a gente falar um pouco sobre o que a gente está falando, né, quando fala sobre tokenização, e o que é, né? Então, nessa medida, se existe um consenso do que seria tokenização, na sua visão, na visão do Banco Central, e se essa classificação pode se tornar, de fato, né, uma vez bem definida, um catalisador de confiança e liquidez. Então, como que você definiria esse conceito? Bom, obrigado, Vanessa. Agradeço ao Mercado Bitcoin por esse evento aqui de alta relevância, pela organização também. E, indo direto à questão que você está colocando, o conceito de tokenização, na verdade, como você bem colocou, ele está mais associado a um meio para atingir um determinado fim. O fim é você conseguir fazer uma captação com baixo custo para fomentar a economia. Então, como é que ela se relaciona ao desafio atual para que ela prospere para atingir esse fim? Eu acho que seria a questão que você bem mencionou, que seria a questão de taxonomia. Por que é tão importante você classificar bem ativos que são utilizados para investimento? Porque a partir do momento que você vai fazer determinado investimento ou aporte de recurso, é necessário que você entender que categoria aquele ativo vai se classificar. Porque, a partir do momento que você identifica essa categoria, você sabe se ele é regulado, quem o regula e quais regras a que ele está sujeito. Se você não conhece esses 3 critérios, eu me arrisco a dizer que você deixou de ser um investidor e se tornou um aventureiro. O investidor é aquele que, principalmente o investidor institucional, e eu me coloco nesse, tanto os fundos de investimento aqui, que o João Ascioli conhece tão bem, e o investidor internacional, que aporta grandes recursos, ele não está preocupando exatamente ativos de baixa volatilidade. Ele quer previsibilidade. E previsibilidade está relacionada a regras e boa regulação. Só que antes de regular, se eu não defino bem a classificação do ativo que eu estou dispondo sobre ele, eu não consigo atingir esses objetivos de ganhar previsibilidade e segurança no mercado que vai aportar investimentos. E esse é um problema que eu acho que é um pouco negligenciado, não só no Brasil, no mundo inteiro. Nós vemos a União Europeia, problemas que ela tem enfrentado, mesmo após a divulgação da MiCA, que é a Market in Crypto Asset, que talvez seja a regulamentação mais detalhada sobre o mercado tokenizado que existe. Eu diria que a segunda talvez venha a ser a nossa. Tá? O que isso é bom, em muitos aspectos, mas mesmo lá em que eles se arriscaram a criar 4 categorias para o token, você percebe que estão criando, que eles chamam de amendments, né, ou inovações a respeito daquilo, exatamente porque já perceberam que uma classificação, que eu vou chamar aqui no conceito acadêmico de funcional, não tem sido suficiente para abordar essa taxonomia de forma segura. Hoje você vê problemas como você olhar para o ativo original que é tokenizado, numa abordagem simplesmente declaratória, vamos pegar o caso do utility token, que foi um problema que eu vou aproveitar a presença do meu amigo João Ascioli aqui, foi enfrentado, que eu posso falar que é um caso público, o caso do Vasco Token, nada contra o Vasco, mas você trazer um problema em que há uma declaração de que o ativo se classifica de determinada forma, no caso de um token de utilidade, que é um mero benefício, no caso, ao torcedor, vários casos aconteceram na Europa, mas da forma como ele é tokenizado, como você bem colocou, por causa de algumas características intrínsecas à tokenização, uma delas é a componibilidade, que é a facilidade de você agregar novos modelos de negócio, ele permite uma estruturação, por exemplo, de um mercado secundário que transmuta a taxonomia do ativo original em algo novo no modelo de negócio. No caso do Vasco Token, que corretamente a CVM fez, ela refutou essa declaração original de que se tratava de um utility token e falou, não, isso é um valor mobiliário. Então, eu acho que nós temos que sair dessa zona de conforto, de olhar para o ativo numa perspectiva puramente funcional e declaratória, e ir para
para um ambiente mais complexo e mais difícil de tratar, mas é o necessário para a gente trazer segurança jurídica, que é olhar para o ativo tokenizado com a perspectiva de mercado, ou seja, como o mercado enxerga aquele ativo que está sendo negociado. E a tokenização ela é importante nisso exatamente por essa característica de componibilidade, de você agregar novos modelos de negócio ao modelo original. Então, acho que essa que é a questão que a gente tem que discutir agora. E que é complexa, né? E cheio de contornos diferentes. Acho que um mesmo token ele pode nascer com uma única natureza, nascer com mais de uma natureza e se transmutar ao longo da vida dele, né? Então, a definição estabelecida no começo não necessariamente vai ser aquela que segue, e que acho que é um pouco da discussão que a gente tem enfrentado na CVM, né, em relação ali aos security tokens. João, queria discutir um pouco disso com você. A gente tem, né, a gente sabe que não tem uma resposta única ou simples, a gente já vem dialogando sobre isso há um tempo, com a possibilidade de ter tokens que representam ativos financeiros, que representam valores imobiliários, que representam ativos não regulamentados, embora, no limite, todos os ativos sejam sujeitos a alguma legislação, nem que seja o Código Civil brasileiro. Mas, na tua visão, quais são os pontos mais críticos que a gente precisaria esclarecer para dar segurança jurídica ao mercado? Obrigado, Vanessa. Obrigado, Mercado Bitcoin. Um breve disclaimer que a minha visão não necessariamente representa alguma visão institucional da CVM. Sem uma ordem de relevância, eu acho que alguns pontos muito sensíveis nas discussões assim do que se enquadra ou não num conceito, quando se discute se está na esfera de atuação da CVM, no fim das contas sempre vai ser esse ativo aqui é um valor mobiliário ou não, né? Do jeito que o atalho linguístico que se diz é um valor mobiliário ou não é. Eu acho que tem alguns aprofundamentos a se fazer, a serem feitos para entender isso aí. O primeiro é o objetivo de política pública que está por trás de ter uma previsão legal que diga que certos tipos de ativos devem estar sujeitos a um regime legal em que tem uma autoridade reguladora do mercado de capitais. Então, por que existe isso, né? Da onde vem a necessidade, da onde vem o entendimento de que é necessário haver uma previsão de um tipo de ativo que estará sujeito à esfera regulatória, fiscalizatória da CVM. É a ideia de que, como você vai fazer uma oferta pública e vai atingir muitos participantes, muitos investidores, com valores individualmente pequenos, que é o próprio fenômeno da captação em massa, né? Esses investidores, muitas vezes, não terão interesse financeiro suficiente para exercer uma governança ou exercer uma fiscalização em cima do próprio negócio, daquilo que está sendo feito ali, e buscar implementar seus direitos. Você imagina que se você tem R$1.000 em um ativo e você atingiu 100 mil pessoas, você tem 100 milhões de reais, que é um valor muito relevante do lado de quem capta, mas individualmente, se foram R$1.000 por 100 mil participantes, um participante não vai ter incentivo financeiro, econômico, de gastar mais do que R$1.000 atrás de ressarcir, de obter uma proteção. Então, se entende por o custo de transação desse aspecto da regulação, justifica falar assim, bom, então vamos ter um agente estatal que concentre essa função, que seria, em economia, um bem público por aí, porque é muito benefício para muita gente que não teria como fazer. Então, existe essa ideia de, bom, vamos ter uma agência reguladora, um aparato de poder de polícia, para registrar esse tipo de iniciativa, né, para evitar fraudes, e para fazer com que o sistema de negociação disso, né, o sistema secundário, também seja protegido. Então, tem o problema de evitar irregularidades na emissão e o problema de tornar seguras as transações feitas com aqueles ativos.
Então, é para isso que serve. Quando a gente está discutindo uma taxonomia de se enquadra ou não como valor mobiliário, e aí, se vocês, quem tiver curiosidade de ler na lei, não é se é valor mobiliário ou não. É se o valor mobiliário está ou não sujeito ao regime daquela lei. Então, são valores mobiliários sujeitos ao regime desta lei. Isso pode parecer uma filigrana jurídica, mas na prática muitas vezes não é, porque você se depara com um ativo que se enquadra semanticamente, bom, é um valor e é mobiliário, mas não necessariamente é um valor mobiliário sujeito ao regime daquela lei. Tem um outro complicador, que é assim, a importação do Howey Test, que é chique você falar uma expressão em inglês, né? Howey Test. Só que não é exatamente o teste de Howey que importaram, porque ao importarem o Howey Test para botar na lei brasileira, fizeram algo mais restrito. Então, enquanto lá você tem a expectativa de lucro baseado no esforço de terceiros, do empreendedor ou de terceiros, que é super amplo, aqui isso é menos amplo, porque o esforço de terceiros ainda é amplo, mas a parte da expectativa de lucro é mais restrita, porque não é uma expectativa de ganho, é direito, você tem que ter um direito de participação, parceria ou remuneração. Então, é mais estrito. Então, assim, tem uma questão de aprofundar o conceito legal, e às vezes a gente vê em algumas discussões de votos divididos, que assim, mas isso aqui atende ao Howey Test, tudo bem. Então, assim, vai discutir lá com a SEC. Então, assim, porque assim, aqui, desculpa, mas é a lei brasileira que se aplica, é mais restrita. E entender o seguinte, uma vez que você se depara com a constatação de que aquilo está enquadrado no regime, enquadrado na definição, é o propósito por trás daquilo. Então, assim, e aí as questões que a Vanessa trouxe, de a tecnologia permite que aquele ativo, da forma que está sendo negociada, aquilo já está atingindo as finalidades para a qual existe a previsão legal e regulatória de um sistema de distribuição de valores, porque assim, a CVM tem, pela Lei 6385, não deu tempo de fazer ainda, porque é muito recente a alteração legal, é só de 2001. Então, assim, só tem 25 anos. Então, não deu tempo ainda de exercer essa faculdade. Mas ela tem a prerrogativa de dispensar a participação de alguns agentes do sistema de distribuição. Ou seja, ela pode se deparar com um ativo cujo modelo de negócio, cujas infraestruturas, regras que compõem aquele ativo, a governança dos bens a governança das entidades que atuam na oferta, na negociação daquilo. Tem regras que asseguram o bom funcionamento, asseguram exatamente os objetivos para cujo atingimento foram montadas aquelas regras gerais que prevêem que você, para fazer um registro, você tem que ter o escriturador, o depositário, o contraparte central, 1000 outros intermediários. Então, assim, ela tem a prerrogativa de olhar e falar assim, bom, isso aqui se enquadra na definição ampla de um valor mobiliário sujeito ao regime legal. Só que o regime legal, eu não preciso necessariamente exigir toda a participação. Eu não preciso continuar exigindo o carteiro para enviar um e-mail, porque eu já inventei um negócio que vai direto. Então, eu não preciso pegar assim, bom, você tem que ter o carteiro, que é seguro, então eu vou dar o flash drive para o carteiro ir lá entregar o e-mail. Não precisa disso. Então, acho que são esses aprofundamentos. E o outro também de ter uma certa noção de uma coisa de direito administrativo, que é reconhecer a consequência, a vinculação do regulador ao que ele faz, ou manda fazer, ou manda deixar de fazer. Então, por exemplo, se o policial de trânsito, o guarda de trânsito, apita e manda você seguir com o sinal vermelho, tem uma autoridade administrativa policial ele mandando eu passar. Depois, se vier uma multa, você vai fazer desculpa, mas a autoridade administrativa, a autoridade policial mandou eu seguir o sinal vermelho. Não adianta vir uma outra autoridade depois dizer assim, mas o sinal estava objetivamente vermelho, mas você objetivamente me mandou ir. Então, assim, também ter um certo reconhecimento do objetivo daquelas questões. Então, se em algum momento a regulação pronunciou-se, por exemplo, um determinado ativo
não se enquadra na definição de valor imobiliário. Pode fazer e não precisa de registro. Mais adiante, alguém fala assim, a gente errou ali, aquela classificação, acho que era um valor imobiliário, sim. Bom, mas aí agora vamos aceitar que já foi determinada o avanço do sinal. Então, ter esse tipo essas noções que trariam segurança jurídica, a segurança jurídica nesse caso, para evitar um risco de passado, né? Aquela questão até o passado é incerto no Brasil, um investidor falou assim, isso aqui pode porque um dia disseram que pode. Mas tem o risco de um dia de ser assim, mas esquece que eu escrevi. Então, eu acho que esses são alguns pontos para trazer para a discussão. Super interessante o que mostra, né? Acho que mostra uma certa evolução também. Acho que um ponto a gente tem o caminho, né, que é a definição pela autoridade reguladora. Um segundo ponto, uma organização de todos esses requisitos para que o mercado tenha um guia de como pode fazer essa tokenização, sem precisar de uma análise caso a caso, porque isso, né, inviabiliza a colocação dos produtos no mercado em relação quando a gente olha para outros países, mas com a alternativa de quando consultar e como consultar, se houver dúvida. Acho que poderia ser um caminho importante e possível para todos esses pontos que a gente está colocando aqui. O que vocês acham? Seria um caminho possível? Seria uma forma, né, de consolidar isso que a gente discutiu nessa primeira etapa? Eu entendo que sim, porque um dos desafios dessa questão que você colocou muito bem, Vanessa, de você migrar no ambiente da tokenização, de uma abordagem taxonômica funcional para a perspectiva de mercado, é não incorrer no erro de classificar caso a caso cada modelo de negócio que se apresenta. Por isso que talvez, e reitero, antes de se pensar em legislar ou regular a tokenização como um todo, se estabelecer critérios que permitam ao mercado investidor olhar para as regras e saber em que universo ele está entrando, seja qual for. Seja no universo dos ativos financeiros de competência do Banco Central do Brasil, seja no universo dos valores imobiliários, que é da CVM, ou até um universo que não seja regulado. Mas esse dever de casa precisa ser feito. Entende? Não é simples, mas é imprescindível para que a tokenização prospere num ambiente seguro. E o principal risco de não se fazer é exatamente o que você colocou, porque acaba sendo uma interpretação casuística, né? E com risco de, eventualmente, um regulador decidir e o outro discordar. Sempre há esse perigo, né? Então, eu acho que, em termos do que a lei permite, no âmbito da CVM, isso me parece possível, embora bastante diferente do que esteja hoje posto nas normas infralegais, mas são editadas pela própria CVM, porque o sistema legal foi pensado em algo que é um registro ex ante. Vou fazer, tenho que registrar. Mas a lei, apesar de ter sido escrita com isso em mente, então é mais fácil enxergar esse sentido quando você lê a lei, me parece que também é compatível com um sistema de um registro que seja algo assim, olha, se for assim, você faz e aí, havendo um entendimento posterior de classificação daquilo como sujeito a registro, pode ser feito retroativamente. Então, assim, seria preciso mudar o sistema regulatório vigente infralegal, mas eu acho que me parece desejável, justamente pelas razões que você trouxe, de deixar de se perder dinheiro da riqueza criada, né, que deixa de ser criada. Isso é um custo muito perverso da regulação, porque o regulador não vê toda a riqueza que está deixando de ser criada. Mas seria possível, dentro das regras legais, hoje já até vigente. Então, seria um trabalho que não precisaria ter uma mudança via Congresso, a meu ver. Ótimo. Falando agora, Antônio Marcos, aproveitando, né, sua presença como Bacen, um pouco de stablecoins na liquidação de tokens, né? Então, na etapa de liquidação. Para a autoridade monetária hoje, qual que é o papel de stablecoin na liquidação de tokens e quais são os desafios que vocês enxergam para a implementação? Essa pergunta é interessante porque, na ausência de uma CBDC, a stablecoin é o instrumento de liquidação por excelência no mercado tokenizado, né? Até porque, além do ganho de eficiência, ele permite o DVP, que é o Delivery versus Payment. E por que não
qual o desafio hoje? Né? Eu colocaria de novo a questão da taxonomia. E, de novo, não é uma crítica ao que está sendo discutido no aspecto legal. Hoje nós temos um projeto de lei discutido no Congresso Nacional que visa se tornar uma regulamentação de stablecoin, que é o PL 4932, que é louvável, legítimo, a iniciativa do Congresso. Tá? Mas eu acho que é importante uma atenção maior do mercado, e eu acho que tem pouca, tá? Aproveitar o evento para dizer isso, porque tem um elemento lá que eu acho que altera toda a perspectiva da tokenização que vai ser construída no território nacional, que é que nós, aparentemente, ainda não sabemos dizer exatamente o que é uma stablecoin. Eu digo isso porque, logo no início do projeto, ele traz uma definição do que é stablecoin, que é lato sensu. Ele traz um conceito que stablecoin seria qualquer ativo representado no ambiente blockchain que exista, seja no mercado financeiro ou de capitais. Eu estou simplificando o conceito, mas basicamente é isso que ele diz. Qual é o perigo disso? E estou colocando aqui na perspectiva do Banco Central, que já houve uma manifestação formal da autarquia sobre isso. O perigo é que você imagina que hoje você tenha, por exemplo, uma debênture. Uma debênture, ela hoje, sem sombra de dúvidas, conforme a Lei 6385, está expressamente classificada como volume imobiliário. Pelo simples fato de ela ser negociada no ambiente blockchain com smart contract, a partir desse projeto, se for aprovado como está, ela mudaria sua taxonomia para um ativo virtual e estaria sujeita a um arcabouço legal regulamentar completamente distinto. Imagina você ter uma duplicata escritural que já é hoje regulada pela Lei 13775 e já regulada no âmbito infralegal pelo Banco Central. Novamente, pelo simples fato de você estar regulado, negociado no ambiente DLT, ele passaria de novo a estar sujeito, classificado como ativo virtual, e mudaria completamente todo o aspecto legal e regulamentar que teria disposto sobre a duplicata escritural. Então você teria um impacto enorme em centenas ou milhares de ativos que têm décadas de regulamentação legal e infralegal disposto sobre ele. Logicamente que não é interesse de ninguém, e muito menos do Congresso Nacional a respeito sobre isso. Então, acho que o principal desafio hoje, antes de dizer como regular stablecoin, além dos aspectos que já foram, inclusive, colocados aqui pelo próprio Roberto Campos em painéis mais anteriores, que tem um impacto na política monetária, claro, em países emergentes, inclusive brasileiro, é saber o que nós entendemos como stablecoin. Então, da perspectiva do Banco Central, nós entendemos que, para superar esse desafio que eu estou mencionando, seria restringir o universo das stablecoins a uma representação tokenizada da moeda fiduciária. Porque, dessa forma, você preserva todo o arcabouço legal e regulamentar de outros ativos, tanto no mercado de valores imobiliários como ativos financeiros, e faz uma conexão perfeita com o que ele tem que fazer, que é com os ativos virtuais, regulados pela 14478, e a lei de moeda eletrônica é a 2865. E aí sim ela fica elegível, por excelência, como um instrumento de liquidação dentro do ambiente tokenizado. E não se confunde com outros ativos que já são há décadas regulados dentro do direito brasileiro. Então, acho que o desafio seria esse, e a perspectiva do Banco Central de superar seria mudar a abordagem legal do projeto de lei para essa ênfase que eu coloquei agora. Como mais uma alternativa de liquidação, né? Porque eu entendo que hoje a liquidação pode ser feita, inclusive, em ativos digitais. Ela não acontece porque ainda existe uma ponta com o sistema financeiro tradicional nos modelos que não são totalmente on-chain, né? Mas não teria nenhuma restrição legal para isso. Não teria, só que, aí, aproveitando o seu gancho, eu entendo que quando você pode fazer isso, mas quando você faz a liquidação de uma operação, não com uma stablecoin ou uma moeda fiduciária, mas com um ativo digital, que é legítimo, você não está fazendo uma liquidação tradicional, você está fazendo uma operação que seria uma dação em pagamento, como você dá, por exemplo, um carro como parcela de pagamento na aquisição do apartamento. Você pode fazer isso, mas não é uma liquidação tradicional que a gente pretende como uma stablecoin pura no conceito internacional. Entendeu? Então, a ideia de você aproximar a stablecoin, seja dos ativos virtuais, no caso da moeda da stablecoin representativa de uma moeda fiduciária estrangeira, ou como uma moeda eletrônica, no caso da stablecoin representada em reais, ela se apresentar como um instrumento legítimo de liquidação tradicional, como a moeda, como o real, como o dólar, entendeu? E não como um instrumento de dação em pagamento do Código Civil, que é legítimo, mas não tem a mesma eficiência. É um fato. Tem um próprio fator de precificação diferenciado Isso. também.
Gente, a gente esgotou o tempo do painel, então vou fazer uma última pergunta aqui para o João, para a gente encerrar. João, a gente ouve muito falar, muitas autoridades já falaram sobre a necessidade de equilíbrio entre inovação e proteção do investidor. Olhando para a tokenização, né, que tem um alto potencial de democratizar acesso a investimento, mas ela traz em si também estruturas, tecnologia e propostas de governança diferenciadas que ainda estão em expansão. De que forma você acha que seria possível esse equilíbrio entre inovação e proteção ao investidor? Para tentar fazer uma resposta curta aqui, eu acho que o primeiro passo seria reformular até a forma em que as autoridades têm apresentado isso, porque é uma pergunta carregada, né? Assim, é uma pergunta que já tem uma petição de princípio perversa, que é assim, a pressuposição de que esses dois elementos estão em oposição. Você tem que equilibrar proteção ao investidor contra a inovação, como se fossem polos opostos. Então, quando autoridades apresentam essa questão dessa forma, elas já parte de uma premissa assim, de um lado é uma inovação, mas isso é em oposição à proteção ao investidor, que eu acho que isso é uma forma falaciosa de apresentar o problema, e abre espaço para que se tenha aquela abordagem de meio de caminho, nem tanta mar, nem tanta terra, um murismo, né, de ficar sempre por cima do muro, tem aquela coisa. Então, acho que perceber que observar onde estão realmente as oposições, né? Então, assim, a tecnologia permite certos avanços. Como você disse, você pode concentrar funções tecnologicamente, né? Você tem uma verticalização de coisas que a regulação hoje exige separação, porque era feito de uma maneira humana, porque dava espaço para conflito de interesse. Então, assim, desmitificar algumas expressões que estão muito arraigadas na regulação. Conflito de interesse. Ninguém pode fazer duas coisas porque tem conflito de interesse. O interesse que está conflitado, na verdade, é o daquele prestador de serviço que não quer deixar de ter a contratação dele ser obrigatória pela lei, né? Então, assim, eu estou com um conflito, eu tenho interesse em ser contratado e o outro tem interesse em não me contratar, que eu não sou necessário. Então, esse é o conflito de interesse que tem muitas vezes. Então, acho que seria esse passo de verificar realmente o que está sendo feito efetivamente e se desapegar dessas exigências regulatórias que, se é que fizeram sentido, já não necessariamente fazem mais, né? Seria esse o principal ponto. Perfeito, concordo. Gente, muito obrigada a vocês por dividir esses posicionamentos com a gente aqui. Um privilégio receber vocês no DAC. Obrigada. Obrigada, pessoal.
Big thanks to our panelists for an insightful conversation on building trust and stability in the market. Let's continue the topic of stablecoins. Once seen as experimental, they've matured into essential financial infrastructure. Today, they move trillions of dollars annually, surpassing Visa and MasterCard in volume, and already serve as rails for payments, remittances, and treasury operations across both developed and emerging markets. It's an honor to welcome Margel Sanqueiras from the Central Bank of Brazil, Tomás Teixeira from BRL1, and Jorge Borges from Fireblocks, and Thiago Fagundes from Mercado Bitcoin for our deep dive session, Stablecoins in the Global Financial System. Please give them a round of applause. Boa tarde a todos. A gente vem aqui agora para falar, né, talvez de um dos temas mais quentes, efetivamente, né? Vocês já ouviram falar muito ao longo do dia de hoje e acho importante, inclusive, rever alguns dos números que a gente passou hoje no tema de ativos digitais, ativos tokenizados e stablecoins. A gente viu que RWAs tokenizados saíram aí de 13 bi em 2024 para 30 bi em 2025 de dólares. Isso é 2,5 vezes de crescimento de um ano para cá. Ativos tokenizados hoje são 600 bi no mundo como um todo, né, incluindo aqui, por exemplo, stablecoins. E a previsão é de que até 2030 possa bater até 9,5 trilhão de dólares. A gente viu que as stablecoins saltaram de 170 bi para quase 300 bi de market cap. E como o Roberto Dagnoni bem falou, elas representam apenas 7% do valor de mercado, mas rodam até mais de 40% do volume total do mercado, tamanho e utilidade, e redefinindo o que a gente tem de conceito aqui de velocidade do dinheiro. Tendo tudo isso em mente, a gente vê que, efetivamente, isso aqui deixou de ser só um futuro, um nicho, e se tornou realmente uma realidade, algo a ser discutido amplamente por todos os players do mercado que entendem que tem que estar aqui na vanguarda, vivendo o presente da tecnologia. E para discutir isso, eu gostaria aqui de agradecer a presença do Margilson, representando aqui o Banco Central. É um Banco Central que tende a ser referência global aqui no estudo de novas tecnologias. O Jorge representando a Fireblocks, infraestrutura aqui global em tudo que tange ativos digitais, incluindo stablecoins. E o Tomás também trazendo para a gente uma visão local de infraestrutura de uma stablecoin brasileira. Com tudo isso aqui em mente, eu gostaria de começar fazendo uma pergunta aqui para o Jorge. No IB, a gente acredita que stablecoins elas são aqui um trampolim, uma ponte para a nova economia digital. Então, aqui, sem tanta volatilidade, super acessível e quebrando fronteiras. A Fireblocks ela oferece infraestrutura para o desenvolvimento do mercado de stablecoins. O que você entende hoje que são as principais aplicações de stablecoins no mundo? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, MB. Eu sei que a gente está aqui entre vocês e o Happy Hour, né? Então, acho que deixaram o melhor tópico para o final, o tópico mais quente de 2025, stablecoins. Bom, a gente está numa posição privilegiada, né, como provedor de infraestrutura global, que a gente vê esses movimentos acontecendo e os diferentes casos de uso em diferentes jurisdições, né? Eu acho que você falou muito bem que as stablecoins trazem essa ponte, né, do mercado cripto que a gente vê que o MB está há tanto tempo, né, e que tem um certo market cap, que é gigante, continua crescendo, mas ele traz essa ponte para linkar com o mundo tradicional, para trazer a blockchain como interface, né, no mercado financeiro e destravar o valor do que eu acho que a gente tem discutido aqui o dia inteiro, né, de trazer o mundo financeiro para on-chain. Né? E aí são trilhões e trilhões, centenas de trilhões de dólares, 4 trilhões em certos casos. A gente trabalha com a DTCC, por exemplo, que eu acho que processa 4 trilhões por dia, 7 trilhões, 4 trilhões por dia, não, desculpa, trilhões por dia.
e 4 trilhões por ano. Então, assim, tem um valor muito grande para ser destravado. E a stablecoin nada mais é do que a tokenização, né? Eu acho que eu não vou entrar em taxonomia aqui, como foi discutido anteriormente, mas simplificando a tokenização da moeda fiduciária e de certa maneira, de um colateral, né? Ele é usado como meio de pagamento, ele é usado como colateral, e você não consegue destravar esse valor de tokenização ou trazer o mercado financeiro para essa interface sem ter, né, esse instrumento. E a gente tem visto esse caso de uso explodir em 2025, e principalmente no que a gente chama do sul global, né? De certa maneira, não há tanta dificuldade de mover dólar entre Estados Unidos e Europa, euro, enfim, nesses mercados mais desenvolvidos. Mas quando a gente pega aqui América Latina, África e Sudeste Asiático, ainda é muito complexo. Então, a gente tem visto isso não somente, aliás, principalmente em grandes casos como grandes processadores de pagamentos, bancos, corporates, que estão usando isso por algo que você falou. Acho que o nome que todo mundo usa em 2025, né, é o velocity, né, a velocidade. Então, você tendo um instrumento que ele pode ser utilizado e liquidado 24/7, ajuda bastante, né? Porque a gente tem a impressão de que vamos usar stablecoins para pagamentos. O que é pagamento, né? Pagamento ele já é 24/7, né? Se eu sair de madrugada e colocar gasolina no meu carro, eu pago, eu saio com a gasolina, né? Eu não preciso esperar a liquidação ali entre todos os agentes. Mas o que acontece por trás, né, a liquidação entre os mercados, cross-border, etc., ainda é muito arcaico com a tecnologia principal que foi construída nos anos 50. Então, é onde a gente vê esse volume que você trouxe, de um volume do mercado tem sido trazido para a stablecoin, apesar do valor notional ainda ser um percentual pequeno, o volume ele tem crescido cada vez mais por causa dessa velocidade. E acho que isso é um excelente gancho até para eu fazer talvez uma versão um pouquinho diferente da pergunta aqui para o Tomás, né, que a gente fala já de todas essas aplicações. Tanto eu quanto o Jorge, a gente falou, né, de ser uma ponte para essa nova economia digital. Até que ponto as stablecoins elas são uma ponte para essa nova economia digital, ou elas já são a aplicação final, o case final? Antes de mais nada, obrigado para o MB estar aqui. É uma honra conversar não só com o Jorge, o Banco Central, mas com muito importante, um honra esse papel de estar aqui numa discussão que é pública e já vem de anos com a FENASBAC, onde eu venho aprendendo tanto, CVM, como eu discutindo também tanto, e um papel cívico muito relevante dessas instituições. Então, assim, antes de mais nada, agradeço, espero representar bem o que a gente vem discutindo entre tantas conversas já. Sim, hoje já é essencial, porque se você pensar em qualquer... A gente está aqui no fórum de investimentos, né, de digital assets. Qualquer investidor sensato hoje não pode fazer uma estratégia de investimento sem considerar ativos digitais. Você pode até falar que a alocação é zero, ou a alocação é vender a descoberto, tanto faz. Mas não existe você pensar numa estratégia sem considerar isso, né? E quando você pensa no modo natural em que isso acontece, você precisa ter um modo natural de você ficar na sua moeda neutra, né? Então, no caso do brasileiro, do investidor brasileiro, de ativos que negociam em reais, de tokens que são liquidados em reais, esse modo neutro, esse modo útil, é justamente a stablecoin. Então, assim, já é uma parte essencial. Não tem ainda o tamanho e o volume que tem as stablecoins de dólar, né, que saíram na frente. Tem uma questão do sul global, que tinha uma fricção e uma demanda por acesso ao mercado, que aqui no Brasil, por exemplo, o PIX foi uma vanguarda mundial e que já cobriu muito dessa necessidade, né? Então, você tem vários casos no Brasil de uma eficiência financeira que você tornou esse peso das stablecoins em dólar muito relevante aqui, mas cada vez mais, do mesmo modo que não tem volta a digitalização da economia, de que muito provavelmente a gente está vendo um caminho em que tokenização está se mostrando um meio eficiente para várias formas de negociação e de ativos na economia brasileira, você naturalmente vai ter também um caminho que as stablecoins também vão tomar esse papel, né? Então, é importante, inclusive, quando a gente pensa o porquê. Porque você pega
o BRL1, por exemplo, ela nasce de um consórcio que é do MB, AK Invest, Foxbit, Bitso, que são justamente market makers e exchanges fazendo o quê? Integrando mercados. E através do quê? Conveniência. É conveniente para o investidor. O investidor que tem seus ativos na Fireblocks e que pensa em real, ou está arbitrando em real, ou tem P&L em real, ou está simplesmente querendo ficar entre uma estratégia e outra, ele até agora, se ele fica sem demérito nenhum, mas se ele fica numa stablecoin de dólar, ele está ficando não por uma decisão de alocação, mas por uma falta de oportunidade de ficar em real. Então, nesse aspecto, já é parte essencial. Você pode até... Tem gente que, por exemplo, não quer escolher usar Pix. Fica à vontade, mas é uma escolha sua e você está deixando de fazer negócio. Então, já é essencial essa decisão de usar ou não. Isso é muito importante e ver esse desenvolvimento dessa tecnologia no mercado local, né, com a BRL1. E falando, né, do desenvolvimento de tecnologia no mercado local, Mardilson, como que você enxerga essas iniciativas que envolvem os ativos digitais dentro do nosso sistema financeiro local? E acho que eu gostaria até de já colocar até uma outra pergunta, que acho que vem na sequência dessa, e você pode responder em 2 etapas. Como é que você avalia esses diferentes tipos de ativos digitais? Tá. Ótima pergunta, Thiago. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer aqui o convite feito pelo organizador aqui do evento. Sempre repito e falo que é muito importante, do ponto de vista do Banco Central, participar dessas discussões. E esse é um tema que tem bastante calor dentro do Banco Central hoje, né? Em todas as suas vertentes, tá? Porque quando a gente fala a palavra token, né, a gente pode aqui falar de várias vertentes. E eu acho difícil, assim, do ponto de vista do regulador, falar sobre como a gente enxerga a evolução ou a inserção do que está sendo dito aqui de ativo digital dentro e fora do sistema financeiro, sem ter, digamos assim, uma definição do que é o ativo digital. Tá? E olhando aqui a discussão no evento, para mim, ela é uma terminologia ampla, tá? Que ela pega um conjunto que está definido na lei de ativos virtuais, pega um conjunto de ativos financeiros e ativos reais que têm regras específicas, independentemente da tecnologia que está por trás, e tem valores mobiliários, né, a base sob competência da CVM. É possível que haja desses conjuntos que eu mencionei aqui, algum ativo digital que esteja no vácuo, isto é, que nem esteja na caixinha A, nem B, nem C, tá? É possível, tá? Mas eu vou me abstrair disso. Dito isso, assim, bom, a caixinha que eu estou chamando aqui de ativos virtuais, que segue a definição que está na lei, tá? Ele segue aí o mercado, né, diria assim, hoje ainda não regulado, porque o Banco Central ainda não editou as normas dos prestadores de serviços desses ativos virtuais. E, obviamente, tem algumas penetrações dentro do sistema financeiro tradicional, né? Existem instituições reguladas e autorizadas pelo Banco Central que distribuem, compram, adquirem, custodia esses ativos virtuais, né, dentro daquilo que não é proibido. A outra caixinha, que eu vou chamar aqui de ativos, eu vou restringir essa minha caixinha, eu vou retirar o ativo real, mas vou me restringir ao ativo financeiro, tá, que ou está previsto em lei, ou está previsto em alguma regulamentação do Conselho Monetário Nacional, e esse ativo ele pode ser tokenizado ou digitalizado, né, conforme a terminologia queira usar. Eu entendo que o fato dele ser digitalizado ou tokenizado, isso, a princípio, não muda a natureza jurídica do ativo.
é possível que a própria processo de tokenização esteja embarcado também um processo de estruturação de uma outra operação, de transformação do ativo base em um outro ativo, também se encaixaria num ativo regulado. Tá? Agora, respondendo à pergunta, né, eu acho que hoje essa segunda caixinha do ativo financeiro, que tem previsão legal, regulamentação reconhecido como ativo financeiro, e que alguns já são eletrônicos, mas não dentro de um processo de tokenização, o que está faltando para pegar, para, de fato, né, isso, o sistema financeiro, e junto com os prestadores de serviços de ativos virtuais, avançar nesse processo. Aí, eu diria, está faltando clareza regulatória. Tá? De fato, né, uma clareza que eu acho que o Banco Central reconhece, que está precisando, digamos assim, dar alguma orientação a respeito disso. Eu acho que, dado esse passo, aí o processo, eu acho que avança. Obviamente, tem a questão tecnológica em si, né? A tecnologia, de fato, já alcançou a maturidade necessária para avançar em todos esses ativos financeiros. Tá? Isso aí eu gostaria de depois comentar um pouco mais das especificidades de alguns ativos financeiros e se, de fato, a tecnologia, como está hoje, né, não, obviamente que ela vai evoluir, se ela tem condições, na maturidade atual, de atender a todos os aspectos e especificidade do ativo. Tá? Porque aqui eu estou falando de, vamos pegar, desde um ativo bem simples, um CDB bancário, até um ativo um pouco mais complexo, com as suas indiciocrasias específicas previstas legalmente, como, por exemplo, uma duplicata. Existem questões aí que a gente tem dúvida se o processo de tokenização ele pega todo o ciclo de vida de um ativo financeiro, desde a sua emissão, escrituração, registro, depósito, custódia, negociação e liquidação. Tá? Eu acho que isso cabe um pensar a respeito. Excelente. E eu vou pegar uma pergunta que você fez e já respondeu e passar para vocês dois, que eu gostaria muito de ouvir. O comentário do Margisto foi: o que falta para pegar? Ele trouxe a clareza regulatória, que acho que todos aguardamos ansiosamente por esse ponto. Mas, além disso, o que vocês entendem que falta para essa completude aqui da adoção desses ativos digitais, especialmente stablecoins? Bom, eu vejo, novamente, né, num cenário global, é difícil fugir, né, dessa resposta. Eu acho que é o primeiro ponto, clareza regulatória. Né? Eu acho que em todos os mercados que trouxeram isso, né, a gente viu o ecossistema destravar e achar a solução, né, ali entre si. Eu tenho bons exemplos na Alemanha, no Sudeste Asiático, etc., que não são mercados, digamos, em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, são mercados muito desenvolvidos, mas eu acho que a América Latina, em geral, né, a gente recebe muitos contatos, digamos, dos nossos clientes do mundo inteiro interessados em falar sobre a América Latina. Por quê? A percepção é que os agentes aqui do mercado, não só no Brasil, mas em toda a região, eles estão muito mais alinhados do que o resto do mundo. Quando você pega as grandes instituições financeiras, o mercado cripto, como foi desenvolvido na última década, os reguladores, eles são bem alinhados. Né? Eu acho que, quando a gente trouxer mais clareza regulatória, o próprio mercado vai começar a discutir, dentro daquelas bases, como dar o próximo passo. E eu acho que esse é o
ponto essencial. Porque, no final do dia, a gente já está vendo a aplicação, né, dessas tecnologias em casos de impacto real, né, na economia. Né? Então, usando exemplos, acho que dos nossos vizinhos, sei lá, no México, você tem boa parte do volume que vem dos Estados Unidos para o México já sendo utilizado em stablecoin. Quando você pega a Bolívia, né, que está passando por uma crise onde os próprios bancos falam o meu banco central está quebrado, eles estão recorrendo a stablecoins para destravar valor na economia, né, e sobreviver, na verdade. Então, eu acho que a América Latina a gente já tem, eu acho que a resposta já está entre nós. Né, eu acho que com um pouco mais de clareza e esses exercícios que a gente faz em conjunto aqui, né, com a abertura do regulador sempre participativo, é essencial. Né, mas eu acho que com a regulação vindo, eu acho que né, não vamos comprometer com datas ou perguntas aqui sobre isso, mas vai destravar bastante. Eu acho que para o ano que vem a gente vai ver esse mercado florescer como a gente espera. Excelente. Quer adicionar um ponto? Bom, para não bater na mesma tecla de que concordo 100% e esperamos mais clareza, só deixando um pouco mais explícito assim, que a questão de segurança jurídica vai justamente ajudar com que a BRL1, por exemplo, que é um instrumento de uma rede de market makers e exchanges, passe a ser um bem público. E na hora que você possa ter um bem público, você pode ter clareza de assim, como isso funciona no balanço de um banco? Como isso funciona num balanço de uma empresa? Como isso funciona como colateral? Como eu posso tratar as garantias? Como eu posso tratar a separação patrimonial? Essas coisas são muito importantes para você ter um uso público muito mais confiável. Tal. Então, assim, sim, isso tudo se reflete em clareza, mas só deixando assim, são esses pontos que a gente vai ver acontecer na clareza, que esperamos em breve, mas enfim. Excelente. E antes da gente ir para os nossos finalmente, eu queria trazer aqui para o Mardilson, como que você vê o papel das instituições públicas em acompanhar essa evolução dos ativos digitais, né? Qual que é o papel aqui em termos de governança, segurança e confiabilidade para o investidor na ponta final? Esse processo de inovação está na agenda do Banco Central já há bastante tempo. Né? Eu posso afirmar aqui, acho que desde a reforma do sistema de pagamento brasileiro, lá nos idos de 2002, 2003, 2004, né, essa agenda entrou forte do Banco Central e não parou, né? Vocês aí são testemunha disso. E o Banco Central ele tem adotado uma postura assim, de ficar longe o suficiente para a inovação, de fato, maturar ou florescer, né? Mas perto o suficiente para também não deixar acontecer coisas absurdas. Tá? E quando tiver que intervir rápido. Porque existe aquilo que a gente chama de atividades marginais, né? Isto é, cara, o que você está fazendo já está previsto aqui, para fazer isso você tem que atender a isso. Se você não está atendendo, a sua atividade não está ilegal. Né? Então, assim, é essa proximidade e distância que a gente tem que equilibrar para, quando se entender que é o momento para, de fato, trazer à luz ou normas novas, isto se o regulador, a autoridade, tiver competência legal, porque nem tudo, falando pelo Banco Central, o Banco Central tem competência legal. Né? Tudo que o Banco Central regula é porque está previsto em lei. Né? Às vezes a gente é cobrado para regular alguma coisa que não está estabelecido em lei, então não podemos. Né? Mas, quando a lei estabelece, o Banco Central tem que regular, que é o que está acontecendo agora com os prestadores de serviços de ativos virtuais. Então, esse processo de próximo e longe, dentro de um equilíbrio, para ver a inovação e o momento adequado para dar clareza regulatória para que, de fato, o mercado evolua do ponto de vista, principalmente, dos investidores e consumidores, né? Eu acho que esse é o nosso papel, o nosso objetivo e o desafio que a gente enfrenta no nosso dia a dia. Tá? Isso é normal, faz parte do nosso papel. Excelente. Queria agradecer todos os participantes aqui. É de muito valor para a gente ter, acho que, 2 players tão significantes na construção dessa infraestrutura nova
do mercado, e é sempre um prazer ouvir aqui o Mardilson falar, principalmente sobre um tema que é tão delicado. Eu agradeço você pela participação no painel. Esse já é o meu encerramento, e daí, para eu não voltar aqui, eu gostaria que vocês falassem uma frase super rápida aqui, como último painel, né, antes de ir para os encerramentos do evento. Qual que é a mensagem? O que vocês querem que o pessoal daqui saia sabendo sobre stablecoins? Bom, eu acho que, pelo menos no corredor, a gente vê muita gente do mercado tradicional, fundos, etc., que tem demonstrado interesse desde o ano passado, esse ano. Então, alguns acompanharam o evento ano passado, acompanharam esse ano, e entenderam o que a gente diz quando a gente fala que esse mercado, né, que a gente está, o MMB está há uma década, a gente também quase uma década, como a gente vive em anos de cachorro, né? Eu acho que ano passado a gente não estava discutindo algo tão próximo à definição, né? Algo tão evolutivo como a gente está hoje. A gente estava muito mais no mundo das ideias, dos pilotos, né? Então, eu acho que, novamente, como eu disse anteriormente, esses ajustes, eu acho que a gente está muito próximo desses ajustes, muito por força, eu acho que da participação, do que já foi discutido aqui internamente, mais da pressão que vem de mercados mais desenvolvidos como os Estados Unidos, com as ações que estão tendo lá e a velocidade que está movendo. E eu acho que no ano que vem, quando a gente estiver nesse painel, espero discutir como expandir, né, escalar os casos de uso pós-regulação e, enfim, e escalar o mercado. Então, eu acho que fica esse pensamento para a gente cobrar no ano que vem. Combinado. Bom, seguindo a velocidade que está acontecendo mesmo, é uma coisa que, assim, o mercado já começou, né? BRL1 já é uma realidade, mas está andando muito rápido. Então, recomendo que, para quem está aqui, tem uma exchange, tem mercado para integrar, market maker, quer a conveniência e entender como usar melhor stablecoin de real, procura a gente, porque tem muito a aprender desse mercado e a gente quer aprender com vocês para fazer junto. Então, assim, o recado é uma coisa que é para todo mundo usar, entendeu? Então, por favor, vamos fazer junto. Perfeito. Eu tenho que falar também? Não, a gente pode encerrar por aqui. Pessoal, muito obrigado. A gente encerra o painel por aqui. Obrigado a todos pela participação novamente. Obrigado. Hello, good evening, everyone. So I'm finally the last talk before the drink, so I promise it's going to be fast. And besides the final comments, we are going to do an announcement also, so just to make a surprise and keep everyone here a couple of minutes more. So we have come to the end of 2 days that are already part of history of digital assets in the market of Brazil and Latin America. Yesterday's rain, for the ones that were here, left no doubt that we would indeed have the first day of DAC. We are not sure if anyone would land here, and we had 200 people, so we're so happy. The story of building a new market is exactly that. No matter how many times we must face difficulties, we keep moving forward because we believe, and we strongly believe in this market. Because building requires passion and resilience. Because buildings means planting, once again, the flag of digital assets in the heart of the financial Brazilian market. Yesterday, we had DAC Insiders. We gathered more than 200 clients, and especially partners in distribution, in an environment of exchange, learning, and recognition. We spoke about credit, distribution, stablecoins, Bitcoin, and had the pleasure of honoring journalists and influencers who, with their voice and credibility, help educate, provocate, debate, and give visibility to the sector. It's so important, the work they do. It was a meeting that proved transformation is already happening here in Brazil with real and consistent cases. It's not theory anymore. The DAC Awards reinforce that building this market is not only about technology or capital, but about people,
journalists, educators, influencers who believe, communicate, and help form a solid base of knowledge. To all of you, our thanks, special thanks. Today at DAC 2025, we expanded this conversation to the global stage. We welcome more than 500 guests in person, coming from different regions of Brazil and abroad. And we also had a waiting list with over 1,000 people. This demonstrates not only the interest, but the need to debate the future of digital assets together at this institutional level and institutional scale. On stage, we saw leaders confirm that institutional adoption is already a reality, that stablecoins move trillions of dollars and surpass traditional payment networks, that tokenization has already surpassed the $600 billion mark and is moving toward the trillions, and that regulators are laying the foundations of governance to ensure that all of this happens with transparency and security. For us at Mercado, Bitcoin, it's a source of pride to see Brazil at the center of this global movement. And it also reinforces our responsibility. MB was born with Bitcoin back in 2013, but today we are much more than that. We are a platform for digital assets, credit, tokenization, and institutional infrastructure. We are taking this vision beyond Brazil. We have consolidated our presence and operations in Portugal. We have just launched in the United States and have plans to expand further into Europe as soon as we have MiCA in place. Because we believe Brazil can and must engage as an equal with the world's main centers of innovation. But we also know the journey is challenging. We must advance, especially regulation, to ensure clarity and safety, as we have heard from our regulators that we need that. Consolidate stablecoins as reliable infrastructure for settlement and payments, and expand access to tokenized credit, which can lower costs and open new opportunities for companies and investors. I would like to thank you again, our strategic partners. Without them, this would not be possible. BlackRock, CME Group, Galaxy, Fireblocks, FalconX, Tether, Wormhole, and also the essential support of Fenasbac, Orange BTC, Portal do Bitcoin, and the J-Curve. A special thanks also to our authorities that were here, Mardilson, Antonio from Central Bank, João Ascioli from CVM, and also Roberto Campos Neto, our former president of Central Bank. And our team, this was not easy to put in place, so a lot of planning and work, thanks to everyone. And if today we close DAC 2025 with pride, we also open a new chapter in our story. It's with great pleasure that I announce that the first international edition of DAC will take place in New York on May 12th, 2026, right in the middle of the Brazilian week, where most of Faria Lima goes to New York, so we see you there. And later in 2026, another edition in Lisbon. Those are two decisive steps to consolidate Brazil's role as a global leader in the digital assets debate. I close with the conviction digital assets are no longer a side story, they are already writing the next page of global financial history. Brazil has everything it takes to be a protagonist, and the DAC is the platform we have built together with you to show this to the world. Thank you all for your trust, your energy, and your presence during these 2 historic days. See you soon, and I think Olga is going to release us for the drinks. Thank you. That was very inspiring. And that's a wrap of DAC 2025. Like Roberto mentioned, we hopefully see you in 2026 across the world. Nothing stands in between us and the happy hour, so let's toast together to the future of finance. Thank you so much for being here.